Hello guys. Hello my dear students. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? All good? Hello. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How are you guys? எப்படி இருக்கீங்க guys? ஒரே நிமிஷம். So yesterday, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு in between the class முந்தானேத்து I was not able to continuously I was not able to take the class further because I was having a really very bad, very much bad headache. I don't know how to describe that headache actually. So because of that I was not able to continue the class, so I'm sorry for that, my dear students. I was supposed to complete the hydrocarbons actually in the day before yesterday's class, and I thought of taking haloalkanes and haloarenes, which is a very important chapter today. But as we know that health issues are something which we cannot predict now, அதனால என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலை. So I'm so sorry for that. சரி, எல்லாரும் சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம். Hello children, please do join the session. Children, please do join the session fastly. பாப்போம் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு. ஜாயின் பண்ணுங்க guys. ஜாயின் பண்ணுங்க guys. பார்க்கட்டும் எங்கே இருக்கீங்க. இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போகிறது ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். We already done with our GOC 1, GOC 2 and we also done with our before that IPSC nomenclature பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஐசோமரிசம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு we will be completing all the hydrocarbons. Okay, and I really want to tell you one more thing, my dear students. ஹைட்ரோகார்பன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று we already taken the preparations of the alkanes. See, I told you I will be splitting the particular chapter into 4 types, like alkane, alkyne and the aromatic compounds. So I have taken the alkanes or preparations not part start பண்ணிருந்தோம். So I hope you remember about it, right? What was the preparation we were discussing? We discussed till, if I'm not wrong, we discussed till the Woods reaction, fitting reaction, Woods fitting reactions, those things we have done, right? Please do tell me, children. We have done with those things, right? And we also discussed about the Grignard reagent also. I guess we have to start with we have completed all the portions, which is the one second, I will just check it. இங்க வரைக்கும் எடுத்துருக்கோங்க நம்ம. ஆமாவா இல்லைங்களா பசங்களா? ஏதாவது கமெண்ட்ல சொல்லுங்கடா. அது இருக்கட்டும். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? எப்படி இருக்கீங்க? ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டீங்க. Please do tell me something in the comment section. One second. One second, children. One second.
this particular part. Okay. Right? Yeah, it's working. Yeah. Thank you. Okay. பசங்களா ஒரே நிமிஷம். அம்மே ஓ அந்த ரைட்டிங் பேட் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்காக ஒரு ஹெல்ப் தேவை. Oh my god, it's not working. It's not working again. Hi, ma'am. It's not working, guys. This is not working. Not working. Give me a second. Hello? Yeah. Give me a second, children. One second. Just a second, children. Just a second. एक मिनट इधर Sure. Okay. No. You have your session right now? Yeah, I'm in the session. But that's okay. I just deactivated the lock. Okay, sir. Yeah, yeah. Hello, my dear students. One second. I will just do one thing. One second. பசங்களா என்ன தெரிய மாட்டேங்குதா? இப்போ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம்டா. கொஞ்சம் வேலை வந்துருச்சு. ஒரே நிமிஷம். This particular pen tab was not working. That's why. Am I visible now, children? I guess I'm better now, right?
ஓகே, ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் வித் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்? நம்ம சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பசங்களை நம்ம வந்து எதை ஐ கெஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் ஸ்டில் வூட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ், ரைட்? ஐயோ என்னடா ஆச்சு அது? ஓகே, கரெக்ட். ஐ ஹவ் டன் தீஸ் திங்ஸ் when your generations இதில் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம், ஆமாம் தானே? ஹாய் பிரகாஷ், ஹாய் 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 ஹாய். நம்ம இதில் தான் இருந்துட்டு இருந்தோம். வூட்ஸ் ரியாக்ஷனை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். We had discussed with the Woods reaction, Fitton reaction, Woods Fitting, Ullmann's, Franklin, Corey-House synthesis also. I guess we have done it. Now we done with the discussion of the Grignard. Did we done with the discussion of the Grignard reaction, my dear students? ஒரே நிமிஷம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இருங்க மேம், பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் மேம். அது என்ன, ஒரே நிமிஷம்டா இருங்கடா, பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஹெல்த்து பார்த்துக்கோங்க. எனக்கெல்லாம் சும்மா கோல்டு வந்துட்டு இருக்கு, சும்மா ஃபீவர் வருது. ஐ கெஸ் I'm sorry, okay, we just done with the discussion of this particular one. Excuse me. Okay, so we discussed with the particular எங்கடா இருந்தோம், நம்ம இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் பசங்களா. நம்ம வந்து நீ கிரிகனட் ரியாக்ஷன்டும் வித் மெட்டல்ஸ் அண்ட் ஆசிட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் வித் all those things, Corey-House. Now with the reduction of alkyl halides with the presence of reduction. See பசங்களா, நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. See first of all, what was the thing means alkyl halideலேருந்து first one we were discussing about, see நம்ம வந்து production of, see we discussed this particular chapter is divided into 4: alkenes, alkynes and aromatic hydrocarbons. And then we discussed about the alkenes oda general methods. Alkenes oda general methods alkenes la நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, that is the first one, A. Then we will be discussing with the alkyl halide. அப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நீங்க அதே ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்டோட படிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும். ஓகே, so next one we have discussed all those things, intramolecular, Woods reaction, Woods fitting. Now இதே போல alkyl halides ரெண்டு தரத்துல நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும், நமக்கு ரெண்டு இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஒன்று we can react it with the some particular solids, I mean not solids, basically we can react it with the particular guys, with the organometallic substance, or we can say that with the by reduction, by the method of reduction we can do it. So organometallic compounds la metallic substance la irundha Woods fitting, Woods reactions, and this Ullmann's condensation, Franklin reaction, Corey-House reduction, Corey-House synthesis, idellame நம்ம படிச்சிட்டோம். அதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன இருக்கு, reductionல இருந்து வந்து by using the reduction, or by using we can say that, hi Safri, it was a long time we didn't met, right Safri? It was a long time. Where were you? So by the reduction with the metal and the acid, reduction with the metal நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், by reduction with the metal and acid. Okay, so first one we are going to discuss about we discussed with the Grignard, I guess we discussed with the one second, we will start with the reduction. Before that we will discuss with the ஒரே நிமிஷம் guys, இருங்கடா. So reduction, first one is reduction of alkyl halides ஓட reductionல இருந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். alkyl halides ஓட reductionல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்ம வந்து அதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் Grignard reaction படிக்கணும். Let me tell you one thing, my dear students, நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் படிக்க போகிற ஒரு விஷயம் தான் Grignard reaction சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் with what it is with Grignard reagent. Okay, with Grignard reagents. Grignard's reagent. நான் இது போன கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். I'm just telling it one more time and we can continue it. Okay, Grignard reagent சொல்றது எப்படி கிடைக்கும்? First of all, எப்படி நமக்கு அந்த Grignard reagent கிடைக்கும் பசங்களா? Okay Safri, எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? See, we can get this Grignard reagent when they react with the haloalkenes, right?
Rx in the presence of the magnesium. What we will be getting in the presence of the magnesium? In the presence of the magnesium, and when we are using the dry ether as a particular solvent, we will be getting RMgX. RMgX. This is our Grignard reagent. This is our Grignard's reagent. இதுதான் நம்மளோட என்ன பசங்களா சொல்லுங்க, இதுதான் மேம் நம்மளோட Grignard's reagent சொல்றது. ஆமாதானடா? This is our Grignard's reagent, right? This is your Grignard reagent. This is the most important reaction. Always remember, when this particular Grignard reagent, when they are in the presence of a acidic hydrogen. Ma'am, what do you mean by this acidic hydrogen? Acidic hydrogen சொல்றது என்னதா இருக்கும்? Hydrogen வந்து hydrogen easier remove பண்றது இல்லனா, I'll tell you what is hydrogen. Acidic hydrogen, the hydrogen which is attached to an element, that particular element should have the electronegativity more than 3. More than 3 electronegativity அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் தான் அசிடிக் ஹைட்ரஜன், which means they have more electronegativity. See, electronegativity more than, for example, என்கிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குடா, என்கிட்ட ஹைட்ரஜன் இருக்குது, எனக்கு வந்து என்னோட ஹைட்ரஜனோட வேல்யூ சொல்கிறது, I mean I have an hydrogen at me and my value, my electronegativity value is more than 3. Sometimes it may be 3.5 or 3.8 அப்படின்னு calculate பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு அந்த electronegativity அதிகமாக இருக்குன்னு, which means I can attract this particular bond of the hydrogen towards me, right? Which means அந்த hydrogen H plus convert பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So that hydrogen is called as the acidic hydrogen. For example, you have your alcohol, okay, that is acidic hydrogen. You have your acid, even your water, all this comes under the category of the acidic hydrogen. What next? NH3, primary amines, secondary amines, then you have the alkynes, not alkenes, YNE, okay, all this. Thank you, Prakash. Are you telling it in the really or in the just விளையாட்டுக்கு சொல்றீங்களா? I know that my handwriting is little clumsy when I'm coming to this board, but trust me guys, you can see my one shot, my handwriting is super on that board. So then you have your phenol, all this will be having acidic hydrogen because எல்லாத்துக்குமே attach பண்ணிருக்கன ஒரு oxygen சொல்றது, they will be having the electronegativity more than 3. Okay, so whenever there is RMgS, which is your Grignard reagent, when they react with this acidic hydrogen, they will give you the alkane. What is it, children? Ma'am, it is alkane, ANE. Are you getting my point, children? Alkane. Now listen to this problem. இது பண்ணுங்க. CH3 CH2Cl in the presence of Mg ether, okay, they're giving you first Mg ether and they're telling you followed by the water. What you will be getting? Those who are watching the video, please do tell me what you will be getting, children. என்ன நமக்கு கிடைக்கும் பசங்களா? alkyl halide முதல்ல என்ன ஆயிடும்? Mg in the dry ether ஓட presence it will be chaining into, I'll tell you, alkyl halide in the presence of Mg dry ether, right? In the presence of Mg dry ether, it will be changing into what, my dear students? It will be changing into CH3 CH2 MgCl. Am I correct? Same thing, இங்க வந்தது மாதிரி அது வந்துடும், right? அதிலிருந்து மறுபடியும் they are undergoing the water, they are adding the water means it is having acidic hydrogen. What happens? This MgCl will be taken away and the hydrogen will be adding and we will be getting the compound CH3 which is your ethane, and you will be getting the byproduct here like MgCl and OH. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? So then the presence of the particular, this is Mg, this is Grignard reagent, this is followed by the water, means followed by water or acid or anything. Whenever you got this Mg in the presence of dry ether or ether, usually dry ether they will give you, you can completely go for this particular answer. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா? Okay people, now I have a question for you guys. Try to do the question. One second. Find the product which is obtained by the, okay, I guess I have done this question in the previous one also. Find the product obtained when, this is a previous year question, phenyl
magnesium iodide. Phenyl magnesium iodide reflects with the methanol. So reflects with the methanol. Now you have the options, like I will give the options here, my dear students. Inga options koduthukkrenda. So first option is benzene. You have your benzene, and then you have your phenol, then you have your OCH3, and these are the 4 options. Okay, find it out, my dear students. Find it out, tell me. சொல்லுங்க எது கரெக்டா இருக்கும்னு. They are asking you phenyl. See, this is the question. Phenyl magnesium iodide. Phenyl magnesium iodide. Tell me what will be the answer for this. Tell me what will be. Those who know, please do put in the chat box. Those who are watching, please do tell me put in the chat box. அதே மாதிரி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா எனக்கு வந்து வியூஸ் எல்லாம் அதிகமாகுது, பட் ஐம் நாட் கெட்டிங் த லைக்ஸ் as I am seeing. I mean, I'm not getting the subscribers as I'm seeing. So please do subscribe the channel, then only you will be getting amazing and of like this. Okay, please do tell me, children, what will be the answer for this phenyl magnesium iodide. First of all, tell me the formula of the phenyl magnesium iodide. Phenyl magnesium iodide, phenyl group is there. Okay ma'am, there is a phenyl group, which means one of the hydrogen is replaced by something. Phenyl magnesium iodide, which means magnesium iodide. This is what we get, correct? And they are reacting in the presence of methanol. Methanol, what is the formula of the methanol? CH3OH ma'am. Methanol is also an example for the acidic hydrogen. So methanol in the presence of CH3OH, what we will be getting? We will be just taking that particular MgI and we will be adding OCH3 ma'am. Yeah ma'am, OCH3 நம்ம வந்து OCH3 க்கு பதிலா sorry not OCH3, ஹைட்ரஜன் இல்லை, நம்ம வந்து பென்சின் தானே நமக்கு கிடைக்கிறது. ஏன் மேம் அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, MgO OCH3 will be there. Just a second. OCH3 and I. See, இந்த CH3OH நமக்கு வந்து CH3O minus plus H plus. Am I right? இதில் இந்த bond break பண்ணி இதோட மெக்கானிசம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். So this will be double bond. This will be alternate double bond. We will be breaking that bond and we will be adding that particular one in order to lose the hydrogen. I mean, அதோட Grignard reagent mechanism. I hope you know that, right? So this is how this forms. So what will be the correct answer for this answer? For this question, not answer. Benzene will be the correct answer. Clear, everyone? Clear? Those who are watching, clear? புரிஞ்சிருச்சா? Okay, so this is all about the நம்ம வந்து இந்த என்ன சொல்றது reduction by using particular alkyl halide. Okay, by using the Grignard reaction. Now tell me, what is basically the reduction called as? Reduction சொல்றது என்னதா இருக்கும்? It is by basis of the physical chemistry. You can say that ma'am, reduction is accepting of accepting of electrons, or we can say that it is like it is like just like opposite of the oxidation. It's a losing of hydrogen and addition of losing of oxygen, addition of hydrogen. But as I tell you, what is basically the reduction or reducing agent? Now next topic we are going to tell about the reducing agent. So I just want you to know what is reducing agent. Reducing agents are the person. See, இப்போ நான் reducing agent இருக்கேன்னா நான் வந்து oxidation undergo பண்ணுவேன். Okay, I will be a person who is undergoing the oxidation, but I make the other person to undergo the reduction. என் பக்கத்தில் இருக்கிறவனை நான் ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ண வைப்பேன். என்ன ரிடக்ஷன் சொல்கிறது? தே ஹவ் டு ஆட் த ஹைட்ரஜன் ஆர் லூஸ் த ஆக்சிஜன். ஸோ அப்படி யோசிச்சா போதும். ஸோ myself will be undergoing the oxidation and I will make the other person to undergo the reduction. Okay, that is why I'm calling as a reducing agent. myself will be undergoing oxidation, other person நான் என்ன பண்ண வைப்பேன்? ரிடக்ஷன் பண்ண வைப்பேன். So that is actually reducing agent. For example, LiAlH4 சொல்றது, lithium aluminum hydride சொல்றது, it's a strong reducing agent, which means they themselves will be undergoing oxidation and they make the other person to undergo reduction. Clear, everyone? Clear? I hope it is clear for everyone. So next one is your second procedure. இதில் வந்து first one Grignard reaction வச்சுதானே. So second one is by using, do you know what it is? Reduction with the metals and acid. One second. Reduction with metals and acid.
மெட்டல்ஸும் ஆசிடும் ஆட் பண்ணிட்டு இல்லை அது ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, metals with reduction with metals and acid. So same alkyl halide will be there. You will be having the alkyl halide. Do you know what is a metal will be present here? Any idea about the metal? Okay, now metal in the presence of acid, we will be getting the alkane. Okay, so this metal can be, I can write this metal as like zinc in the presence of HCl, which means they have an acidic hydrogen. Zinc in the presence of H plus, that is the mean. Zinc in the presence of CH3CO, which means they have the zinc in the presence of H plus. This is what they meant. Okay, now we can say that next one is lithium. So lithium aluminum hydrogen in the presence of H plus, NaBH4 in the presence of H plus. All this comes under the category. Zn in the presence of HCl, red phosphorus in the presence of Hi, red phosphorus in the presence of Hi. All this comes under this category reduction. Okay, all this comes under the category of this one. Clear everyone? So what is happening here is, I will tell you. இங்க வந்து for example CH3 CH3, you have a alkyl halide. Okay, you have an alkyl halide in the presence of the zinc bar, in the presence of the zinc and an acidic hydrogen, they will give you the particular CH3 CH2 CH3. So this removal of chlorine happens, instead of that hydrogen will be adding. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So this is actually the reduction. So now first we will be discussing about the lithium aluminum hydride, which is very, very important. Okay, which is very, very important. And we will be discussing about the NaBH4, which is another important one. And then we will be discussing about red phosphorus பத்தி நம்ம discuss பண்ணுவோம். Yes, that's it. Okay, clear? So first of all, shall we discuss with the particular lithium aluminum hydride reduction by using first one. Reduction by using the LiAlH4. This is very important, my dear students. Those who are watching the video, you can put it as a doctor sample for that, because that is actually going to give you the doctor that particular one, the title. Okay, so they can reduce, first point is they can reduce the primary, secondary, but not the tertiary alkyl halide. Why, ma'am, they cannot do that? What is the reason behind it? Do you have any idea? Because let me tell you one thing, my dear students. Let me tell you how this lithium aluminum hydride works. LiAlH4 is there, na? LiAlH4. They will be working as, what is happening to this? They will be working as Li plus AlH4 minus. Okay, Li plus AlH4 minus. So this particular, see, H minus, this particular one is there, na? H minus hydride. They are acting as a nucleophile. So they are acting as a nucleophile and they are acting as a base too. So tell me, children, when this nucleophile and base 2 means, when there is a tertiary alkyl, they will be undergoing what? They will be undergoing in the presence of LiAlH4. See, I will write it here. One second, then it will be much more clear for you. You have CH3 CH2Cl in the presence of lithium aluminum hydride. Okay, this is H minus. So in the presence of H3O plus or whatever it is, CH3 is getting. So this is basically what is happening here is SN2 mechanism is happening. SN2 mechanism, you know this. They will be, see, there is a nucleophile is there, there will be addition, SN2 mechanism. Okay, so it is nucleophile mechanism is happening. 1 second, children. ഞാൻ ഇവർക്കൊരു എത്ര മണിക്കാ, 4 മണിയല്ലേ, 5 മണിക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. മാം അവിടെ വെക്കോ? എവിടെ വെക്കുക? ബോക്സ് നമ്മുടെ റൂമിൽ വെക്കുക. ആ ശരി, അവിടെ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചേക്കും, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെക്കുക. അവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ ക്യാബിനിലില്ല. ആ ശരി, അവിടെ വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരി, சாரி சில்ட்ரன். இது வந்து
உங்களோட பிரமிளா மேம் தெரியல, பிரமிளா மேம் வந்திருக்காங்க. ஸோ பிரமிளா மேம் told me that I have bring the lunch. So did you eat or not? I did. I said I ate, but I'm starving. ஸோ யா, ஸோ லைக் பிரமிளா மேம் வந்துட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிரமிளா மேம் அல்ல, லைக் ஷீ இஸ் இன் வேதாந்து NEET Tamil, I guess. So she came and she told me that I have to keep the lunch here. I will be keeping. Okay, ma'am, keep it. I will give you a break. Like it started from 3:30 now, or 5:30. I'm going to break. கொடுத்துட்டு நான் வந்து போய் சாப்பிடுவேன். I actually had lunch, but yeah, there is something special. So that's why she will be telling me now. So this is SN2 mechanism, because why? This is a primary carbon, and you know this is a nucleophile and a base. So nucleophilic addition reaction is happening. So nucleophilic addition or substitution. Nucleophilic substitution reaction is happening. This is SN1. So SN2 mechanisms. Now, let me tell you one thing, my dear students. There is no steric hindrance also. Steric hindrance is very less. But when come to the tertiary alkyl வரும்போது என்ன ஆயிடும்? Steric hindrance அதிகமாயிடும். See, addition of this nucleophile is a little difficult. So what they will be forming? They will be forming alkene form பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க என்ன form பண்ணிடும்? Alkenes form ஆயிடும். Which means E2 mechanism start ஆயிடும். ஆமா தானே? E2 mechanism start ஆயிடும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? So that is the reason why I'll tell you, I will write it here, what is happening when it is when primary, secondary and tertiary LiALH4 represents என்ன ஆகுதுன்னா, listen carefully. So I told you have CH3 CH2 Cl. Listen. So you have this particular lithium aluminum hydride, and they will be giving you the H minus, and they will be forming CH3 which is your SN1 mechanism. Okay, which is your what mechanism, my dear students? SN2 mechanism, not one, my dear students. Sorry. SN2 mechanism. Now you have CH3 CH3 Cl in the presence of lithium aluminum hydride. What will be forming? This is again CH3 CH2 CH3, which is an alkane will be forming. ஆனா இதுவும் வந்து உங்களோட என்னதா இருக்கும்? It will be your SN2 mechanism. Okay, this is also SN2 mechanism because H minus is forming, nucleophile is going and attacking. Okay, so that is the reason why they are forming it. Okay, now my dear students, listen. If you have இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து CH3 Cl. Okay, CH2 Cl இப்படி எழுதிக்கோங்க. LiAlH4 in the presence of H minus, that is a nucleophile will be going and attacking, means what it is happening? This is not SN2 because there is a steric hindrance happens. Because steric hindrance increases, I told you in the GOC2 itself, if it is steric hindrance increases, SN2 will be changes to E2. E2 ஆகும்போது நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பசங்களா? நமக்கு வந்து alkenes தான் கிடைக்கும், right? That we will be discussing in the other class. I mean, இதிலே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். This will be the product which we get, not these product. Clear? So that is why lithium aluminum hydride in the presence of the alkyl halide primary secondary மட்டும்தான் நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்கும்? Alkanes கொடுக்கும். Tertiary ஆகும்போது they will be forming E2 mechanism and they will be forming you alkenes. Okay, clear everyone? Those who are watching, clear? ஹாய் ஞாபகம் இருக்கு எங்க யாருமே ஒழுங்கா கிளாஸுக்கு கூட வர மாட்டேங்குது. அப்பயாவது வந்துட்டு ஞாபகம் இருக்கீங்களா மேம் சொல்றதுக்கு? எப்பரா எப்பயாவது. see, I know that my classes won't be going that much viral or that much having that much views when it comes to this time, but I'm pretty much sure that when you will coming on the January February டைமில் நீங்கள் வந்து டாபிக் மொத்தமாக கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல வருவில்லை, அப்போ நீங்கள் வருவீங்க, எனக்கு நல்லாவே தெரியும். Now next one is the reduction by using the NaBH4. Okay, NaBH4 is actually a weak reducing agent. See, lithium aluminum hydride was a strong reducing agent. In the other hand, NaBH4 is a weak reducing agent. Okay, it is a weak reducing agent. Now, listen carefully, my dear students. What happens here is, this particular NaBH, they reduce secondary and tertiary. Okay, அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? They will be reducing secondary and tertiary, but this particular one, secondary and tertiary alkyl halide. Ana, they won't reduce primary halides, they won't reduce. They don't have the ability to reduce. Clear? இது இப்படி மட்டும் யோசிச்சா போதும். CH3 CH2 Cl வந்து in the presence of NaBH4 we won't be getting the product. In the other hand, CH3 CH3 Cl in the presence of NaBH4 NaBH4 ஓட presenceல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We will be getting CH3 CH2 CH3. Clear everyone? Clear?
ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஆளே இல்லாத கடைக்கு மேம் ஆட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு. டேய் அப்போ நீ பார்க்கும்போது எவ்வளோடா இருந்தது, எவ்வளோதான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தது மெட்லிம்ஸ்? அப்போ நீ பார்க்கும்போது ஐ கெஸ் இட் வில் லைக் பாய் ஆன்லினா, பாய்ஸ் தான் இப்படியெல்லாம் பேசுவீங்க எனக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ நீ பார்க்கும்போது எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் இருந்த மெட்லிம்ஸ்? இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 1000 ஆன்லினா, ரைட்னா? சரி ஜோஷ்வா, ஓகே. இட்ஸ் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட் ஃபார் மீ. ஆமாம் தானே மெட்லிம்ஸ்? ஐ திங்க் 800. இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு பாரு, இப்போ எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கு பாரு, 1500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஒத்தாளாக வந்திருக்கோம். சி, I'm very new to this phase. I mean, I'm a person who was like an offline teacher, right? I never been into any online platform. I never been to a YouTube itself. நான் ஒரு யூடியூப்பில் கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் வருதில்லை, ஒரு வீடியோ கூட போடல. இப்போ நான் ரிக்ரெட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், ஐயோ இந்த 2020 கொரோனா டைம்லலாம் நான் கண்டென்ட் க்ரியேஷனுக்கு போய்க்கலாம், அப்போ எனக்கு இன்னும் மார்க்கெட் இருந்திருக்கும். இங்கெல்லாம் வரும்போது எனக்கு அப்போவே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அன்லக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஒன்றுமே பண்ணல. நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இங்கே போட்டுட்ருக்கேன். நான் மட்டும்தான் இங்கே போட்டு லைக் இட்ஸ் ஏ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிஸ்ட்ரி ஆன்லி, ரைட்? தனியாளாக இருந்து நான் வந்து 700 சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன். தட்ஸ் எ வெரி குட் திங், ரைட்? என்ன பாராட்டுறதுக்கு எனக்கு வேறு யாரையோட தேவையில்லை, நானே எனக்கு இருந்தால் போதும். தேங்க்யூ மெட்லிம்ஸ். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. சி, நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, எனக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது. ஐ யூஸ் டு டெல் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக், எனக்கு தனியாக ஒரு சேனல் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் வந்து 0லேருந்து. சி, அங்கே ஒர்க் பண்ணுற மிச்சம் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் அவருக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ இருந்தது. they know like students know them, okay, this is the teacher and they have this one, they are very good in teaching this subject. But my offline students only know, see, I have teach this much of students, but அவங்க எல்லாமே பாஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு இனி நீட் தேவையில்லை, இந்த ஒரு வீடியோ அவங்களுக்கு, இந்த ஒரு யூடியூப் அவங்களுக்கு தேவையில்லை, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சேனல் they don't required it. Then I was telling to my friends and my family like, I don't know what I'm going to do. லைக் இவங்க வந்து தனியாக ஒரு சேனல் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு சொல்கிறாங்க, இது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மேம், உங்களால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சேனல் இவ்வளோ ஆக்கி கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நான் அப்படியே யோசிச்சேன், டேய் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? லைக் நான் வந்து எனக்கு இது என்னன்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது, நீங்கள் ஏதோ பண்ண சொல்கிறீங்க, எனக்கு என்ன பண்ணுறதும் கூட தெரியாதுன்னு. பட் ஓகே ஃபைன், என்ன சொல்கிறது, நான் வந்து சரி ஓகே ஃபைன் பார்த்துக்கலாம், என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சும்மா நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாதுல்ல. சரி, முடிஞ்ச ஒரு கை பார்த்துக்கலாம், என்னடா அங்கே இருக்குது, நம்ம இறங்காத இடமான்னு சொல்லிட்டு சரி பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். பட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல். லைக் ஃப்ரம் 700 I went to this I came to the channel when it was 800 subscribers or 900 subscribers too only. But now you know that far past 2 months I'm putting the videos regularly. From 2 months I got nearly 500 plus subscribers, which is, I don't know for any other persons it will be a great thing or not, but for me, as considering me, it is a very good thing. Like எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டிங் இனோவேஷன் கொடுத்துட்டேன்னு நான் வந்து நான் என்னையே பாராட்டுவேன். ஓகே மெட்லிம்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி லைக் இட்ஸ் ஓகே. நான் எனக்கு நல்லா ஒரு விஷயம் தெரியும், நான் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறது தான், இப்போ என்னோட வீடியோ ரீச் ஆகாது. நீங்கள் அந்த ஜனவரி ஃபெப்ரவரி டைமில் இந்த சேனல் யூ ஜஸ்ட் கம் பேக் டு த சேனல் அண்ட் ஐம் ப்ரிட்டி மச் ஷுர் தட் மை வீடியோஸ் வில் பி ரீச்சிங் தட் டைம், பிகாஸ் ஐ நோ வாட் மை கண்டென்ட் இஸ், ஐ நோ how powerful my content is, and I know how powerfully I'm delivering my lectures also. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, திமிரனால பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அப்படி நினச்சிக்கோங்க, இல்லை ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆனால் அப்படி நினச்சிக்கோங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். டீச்சர் நல்லா இருந்தது அவ்வளோ வந்திருக்கு. எஸ் ட்ரூ. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லைக் நான் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நாளாக வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ ஐம் ஆல்சோ சர்ச்சிங் இட் குட் டீம் ஃபார் மீ. யா, எவ்ரிதிங் வில் பி ப்ராக்ரஸிங், எல்லாமே நல்லபடியாக அமையும். என்னை நம்புங்க. ஏதோ எங்கிட்ட எங்களோட சார் இருக்குது, அந்த சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வாங்க மேம், ஒளிமயமான ஒரு ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல, ஐயோ அந்த வேர்ட்ஸ் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நான் சொன்னால் வேறு ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னா லைக் இட் ஒன்ட் பி கரெக்ட். ஐ எம் நாட் தட் மச் குட் இன் தமிழ், ஸோ ஐ ஷுடன்ட் டெல் லைக் தட். அப்படி ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னோட மென்டர் இருக்குது, அவர் வந்து இந்த வேதாந்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தா. இஸ் a வெரி குட் guy. ஸோ அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார், மேம் யூ ஆர் டூயிங் வெல், டூ இட் லைக் திஸ், யூ ஆர் டூயிங் வெல். அவர் வந்து ப்ரமோட் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸே வந்துருச்சு இதில். எஸ் மெட்லிம்ஸ், எஸ் நான் மலையாளி.
ஓகே ஷால் வி கம் பேக் டு திஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். இப்போ போவாங்க, இப்போ எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஷால் வி கம் பேக் டு திஸ் டாபிக் சொல்லும்போது எல்லாமே இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்களா 3 வாட்சிங் அப்படியே போயிடுச்சு. நான் வந்து வேற டாபிக் சொல்லும்போது எல்லாருமே இருப்பாங்க, எல்லாருமே இருந்து மெசேஜ் பண்ணுவாங்கல்ல. சரிடா பசங்களா நம்ம வந்து டாபிக் வரும்னு சொன்னேன்னா அது எப்படி தெரியல. அது வந்து அது எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் நான் நினச்சேன் சரி என்னோட யூடியூப் சேனலும் அப்படி இருக்கும், மேபி என்னோட லெக்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப போரிங்காக இருக்கிறதுனால அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் அப்படி இல்லை, எல்லாரோட யூடியூப் சேனலும் அப்படி தான் இருக்குது போல. எஸ் மெட்லின் சம மலையாளி ஜோஷுவா எஸ் அதுதான் நான் சும்மா கதை பேசிட்டு இருந்தேன்னா எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்க, ரிப்ளை போடுவாங்க. சரிடா பசங்களா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து சாப்டருக்கு கிடக்கலாம், நம்ம வந்து இப்போ என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னேன்னா டக்குன்னு 10 வாட்சிங் இருந்தது, அப்படியே டவுன் ஆகி 3 வாட்சிங். ஐயோ என்ன நான் தப்பு பண்ணேன், நான் என்ன இவங்க கிட்ட என்ன நான் பேசாம என்ன பிரச்சனை இருந்துட்டு இவங்க போறாங்க. அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த ஆல்கோரிதம் புரிஞ்சிச்சு. அந்த ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே பசங்களுக்கு வந்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தா பிடிக்குது, நம்ம சாப்டர் எடுத்தானா அவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது, அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இரிட்டேட் ஆயிட்டு அவங்க போறாங்கன்னு எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருச்சு. அரையும் மேம். ஓகே பிரகாஷ் இஸ் ஆக்சுவலி பிரகாஷ் knows மலையாளம், ரைட் பிரகாஷ். அரையும் மேம். Correct na Prakash, when we are talking like I guess Prakash is almost there in my channel always, right? Like few he is always Joshua, Prakash, correct? This is the problem, my dear students. Whenever I'm touching the topics now, I don't know why that happened. நானும் ட்ரை பண்ணுறேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகாமல், உங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்காமல் சாப்டர் எடுக்கணும்னு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் முடியலை. நீ வந்து இல்லை எங்களால் முடியலை சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளம்புறீங்க, நான் என்ன பண்ணுறது? Okay, shall we start children? So this is all about the NABH. Those who கிளம்பிக்கோங்க guys, bye, see you. So this is actually your weak, okay, I have already written, this is your weak reducing agent, this is your strong reducing agent. This is the 2 points you have to keep in your mind. Now let me tell you a small tricks here. Okay, இது மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Either you are watching in your text, I mean you are just having in the textbooks or notebook or wherever it is. Always remember alkyl halide when we reduced in the presence of lithium aluminum hydride. Okay, reduction பண்றாங்க, reduction பண்றாங்கன்னா alkyl halide when we are reducing alkyl halide when we are reducing, we will be getting alkane, ANE. This is the first and foremost point with respect to lithium, because you will be getting chained reactions கொடுத்து என்னதுன்னு கேட்பாங்க. Okay, and one more thing, aldehyde வந்து when you are reduces in the presence of LiAlH4, do you know what we are getting? We will be getting alcohol. This is also another point you have to make it sure you are getting. Now acid reduce பண்ணிட்டேனா, LiAlH4 presence acid reduce பண்ணிட்டேனா, we will be getting primary alcohol. Okay, primary alcohol separately. Okay, those who are watching, please do point down this also. Okay, clear? Now another one is I'm just changing the page. One second. என்னடா நாம இன்னைக்கு சாப்டர் மூவே ஆக மாட்டேங்குது. சரி இது டக்குன்னு எடுத்து முடிச்சுக்கலாம்னா முடியவே மாட்டேங்குது. TPH, another reducing agent is TPH. Do you know what is it? TPH. Do you know the full form of the TPH? Have you ever heard about the TPH? It is triphenyl. It is given in your textbook, NCERT அப்பப்போ படிக்கணும் பசங்களா. Triphenyl, then tell me triphenyl tin hydride. It's given in the textbook, triphenyl tin hydride. Children, let me tell you one thing. நீங்க என்ன கோச்சிங் மாடியூல் வேணா எடுத்துக்கோங்க, யாரோட நோட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீட் NCERT இல்லாம நீங்க எங்க போனாலும் எந்த யூஸும் இல்லை, சரியா? NCERT-லே ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கொஷின் சொல்லிட்டு அவங்க கேட்பாங்க. there's a lot of எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் இருக்கு NCERT-ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கெட் an idea about the NCERT or else it will be very difficult for you guys. Let me very frank about it. Okay, now கவனமா இருங்க. So I will give you a compound like
ஈஸியாக ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, this triphenyl tin hydride ஒரு பெக்குலாரிட்டிஸ் என்ன தெரியுமா? they will reduce என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ன எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியல. reduce only the halide part of the reactant or substrate. substrateோட இல்லைன்னா நமக்கு reactant part of the reactant. நம்மக்கிட்ட என்ன ரியாக்டன்ட் இருந்தாலும் அந்த ரியாக்டன்ட்ல பர்டிகுலராக இருக்கிற ஹேலைட் பார்ட் மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஹாவ் Cl, CH, CH2, CHO கொடுத்துக்கலாம். If they have, so you know that we can say that there is CHO aldehyde is there, alkyl group is also there. So when we are reducing it in the presence of the triphenyl tin hydride, we will be thinking that okay, we will be getting CHO reduce ஆயிடும், Cl reduce ஆயிடும் நம்ம நினைப்போம். ஆனா இல்ல, triphenyl tin hydride சொல்றது they will reduce only the halide part. So what will be the formation, what will be the, see, halide reduce பண்ணிட்டானே of course என்ன கிடைக்கும், alkane தான் கொடுப்பாங்க. அதுதானே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் வில் பி CH3, ஹைட்ரஜனுக்கு இந்த குளோரினை ரிப்ளேஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் வந்துடும், CH3, CH2, CHO. இந்த ஆல்டிஹைட் பார்ட் அங்கேயே இருந்துடும். whereas for your understanding I'm telling you, for example, if you have lithium aluminum hydride எடுத்தனா, you know that alkyl halide lithium என்னதான் பண்ணுவாங்க, they will be turning into alkane, and aldehyde என்ன பண்ணுவாங்க, alcohol பண்ணுவாங்க, right? So it will be like CH3, CH2, CH2OH. Are you getting my point? In the lithium, listen carefully children, this is important, listen. In the portion they have converted into CH2OH, they have converted into OH. One second. இந்த ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு நிமிஷம். இந்த ஒரு விஷயத்தில் அவங்க வந்து OH கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே வந்து they have converted into CH3. Clear everyone? Clear? So this portion, this is CH3, CH2, CH2OH. This is what they formed. Clear? This is very important point. So when it is, because lithium aluminum hydride now, they are strong reducing agent. Okay, strong reducing agent. So what happens means, when we add this particular chlorine also, they will be undergoing the reduction. When we add the aldehyde also, they will be undergoing. So chlorine reduce பண்ணிட்டு CH3 hydrogen add ஆயிடும், aldehyde reduce பண்ணிட்டு we will be adding the alcohol. Clear everyone? Clear? Now next formula, next one is RCHO. RCHO. What is RCHO? Children, tell me what is RCHO. RCHO means it is aldehyde. Aldehyde in the presence of lithium aluminum hydride. Thank you, Joshua. Lithium aluminum hydride. What they will be forming? Try to do it. Adhe madri ketones. RC double bond O R dash. In the presence of lithium aluminum hydride, we have written all this, right? And now RC double bond O OH. Alcohol. I mean acid, not alcohol. Alcohol in the presence of lithium aluminum hydride. Do you know what they will be forming? Any idea, my dear students? I told you what they will be forming. Aldehyde will be forming alcohol. Am I correct? Ketones I didn't write now, I will write it. So aldehyde will be forming alcohol. So what will be the formula here? RCH2OH. Correct? RCH2OH. This will be the formula, right? Which means now RCO ketones in a form of ketones lo onnu illada in the H minus while joining here. So which means RCOH R dash. Clear? Here CH is there. If you want, you can write it here. Valency fill பண்றதுக்கு சொல்றேன். CH R dash இப்படி இருக்கும். So this is your primary alcohol. This is your secondary alcohol. Okay. Now RC double bond OH will be getting RC acid are then always primary alcohol. Okay, clear everyone? Clear? So these are the formations. Clear everyone? Clear? Any doubts on this? Those who are watching, purinjada? Yes, alcohol. Purinjada? So this is a primary alcohol, this is your secondary. See, always remember ketones சொல்றது எப்படி இருக்கும். See, இப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, this is very basic. This is your aldehyde.
அதே வந்து கார்பனோட ரெண்டு வேலன்சி வந்து ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஆல்கைல் குரூப் கொடுக்குறேன்னா அது கீட்டோன் தான் ஃபார்ம். இப்போ இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணி தான் நம்ம OH ஆட் பண்றேன்னா it should be definitely RCHOH R dash, which means this is your secondary alcohol. Correct. So always remember when ketone, when they undergo the reduction in the presence of the lithium aluminum hydride, they will be giving you secondary alcohol. Okay, these are very basic. You have to get an idea about it. Clear? Purinjirucha? Okay. So shall we move to the next one? I'm giving a question here. Try to do the question. Okay. Try to do the question. For example, you got the ketone. I mean, this is your acetone in the presence of lithium aluminum hydride. Okay, and you got a compound here. That particular compound அரை நிமிஷம் யோசிக்கட்டும் பசங்களா. We will be getting alcohol. Okay, they are undergoing H plus. They are adding H plus in the presence of heat. Heat சொல்லும்போது E1 or E2 யோசிக்கோங்க. That particular compound is undergoing HBr. That particular compound is undergoing the reaction with HBr. Listen. Those who don't know also, no issues, I will tell you. HBr. And that particular compound which is followed by this, they are aqueous KOH ஓட ஹெல்ப்ல ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைச்சிருக்கு. Okay, wait. So this is your compound which is obtained from this. Now, in the presence of aqueous KOH, okay, they are getting a compound, whatever it is compound. That particular compound again reacting with the PCl5 and PCl5 oda varumbodhu, okay, that particular compound is again PCl5 oda kedichirukra and the compound irukela difficult ah irukum. No issues, I'll guide you. Again they are undergoing the reduction with LiAlH4 and I'm telling you the compound finally get a CH3 CH2 CH3. Find it out, children. If you can just try to do it. I know I don't have any issues if you didn't get also, but you can expect these types of questions. Try to do it. Pasangla, I told you ketone is there when they are LiAlH4 oda react பண்றேனா they are undergoing the reduction. Am I correct? Reduction எப்படி undergo பண்ணுவாங்க? reduction undergo பண்ணிட்டா என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க? reduction undergo ma'am ketones reduction undergo பண்ணும்போது they will be getting you secondary alcohol, which means இது break பண்ணி அங்க OH add பண்ணும், which means CH3 CHOH CH3. கரெக்டா? secondary alcohol கிடைச்சிருச்சா? Now listen carefully. இது வந்து H plus in the presence of heat, which means they are undergoing the elimination reaction, right? Alcohol is undergoing in the presence of acid. H plus, when they give heat, they are undergoing the elimination reaction. OH will be eliminated and they will be giving you double bond here, which means CH3 CH double bond CH2. Am I correct? புரியுதா? இது புரிஞ்சிருச்சா? Now HBr alkenes நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Okay, this is particularly propene நமக்கு கிடைச்சிருக்கு or 1 propene. HBr means hydrogen bromide Marco-Nichols rule. Do you remember Marco-Nichols rule? HBr addition இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வருது. GOC 1 2 எல்லாமே சேர்ந்து தான் வருது. Marco-Nichols rule will be negative part will be going to the hydrogen. Negative part will be going to the carbon, which will be having less number of hydrogen, which means bromine will be going to the double bond which is having less number of hydrogen, right? Which means you can write the CH3 CH Br CH3. Am I correct, my dear students? Right? Now in the kedacha compound aqueous KOH OH minus, which means SN2 mechanism. மேம் இது SN2 வேணும்னா நமக்கு வந்து E2 ஆகலாம்ல மேம். எப்படி நமக்கு வந்து SN2 மட்டும் பண்ண முடியும்? SN2 இல்லைன்னா E2. பசங்களா, there is no steric hindrance here. This is your secondary alcohol and secondary alkyl halide and there is no steric hindrance. If there is no steric hindrance, if there is less steric hindrance in the presence of aqueous KOH, they will be forming SN2. SN2 போகும்போது என்ன கொண்டு வருவாங்க? என்ன they will be forming your alcohol. If it was elimination, it will be forming alkene. Then the story will be completely changed. Again நமக்கு secondary alcohol கிடைச்சிருச்சு. இது வந்து PCl5 ஓட ஆட் பண்ணும்போது what will be happening? நமக்கு வந்து மறுபடியும் we got the chlorine here, correct? CH3 Cl CH3.
CH3 CH3 which means alkyl halide. Alkyl halide LiH4 which reduce பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We have written here when the alkyl halide reduces we get the alkane which we got it here. Alkane கிடைச்சிருச்சு, particular alkane. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Yes, very good Joshua. Clear? புரிஞ்சிருச்சாடா? See, reduction undergo பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்ச? செகண்டரி ஆல்கஹால் கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது ஹீட் பண்றாங்க. Whenever it is heating, alcohol heating means it is undergoing elimination reaction. We got the alkenes. Alkenesக்கு நம்ம HBr add பண்றாங்க. This is actually Marconi rule, right? Addition of this HX. Now secondary alkyl bromide கிடைச்சு. அது aqueous KOH வேணும்போது we will be getting the alcohol. அந்த alcoholக்கு PCl5 add பண்ணும்போது it's a preparation method, preparation of alkyl halide. அதுக்கப்புறம் LiAl மறுபடியும் நமக்கு this is reduction undergoing again. புரிஞ்சிருச்சா? You have to get an idea about all these things. புரிஞ்சிருச்சா? நான் பண்ணிட்டேன் ஜோஷுவா. SN1 SN2 E1 E2 அது எல்லாமே GOC2ல நான் பண்ணியிருக்கோம். You will be having ஆர்டர் வந்து GOC1 இருந்தது, IUPAC நேமிங் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் I have taken GOC2. GOC2 வந்து 3 பார்ட்ல எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 பார்ட்ல கடைசி பார்ட்ல தான் SN1 SN2 E1 E2 எல்லாமே இருக்கு. அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது கொஞ்சம் பாருங்க. You will be getting idea. Okay? புரிஞ்சிருச்சா? Clear everyone? Okay. Now, let me give you another example. Try to do it by yourself, children. You have CH3, C double bond of CH3 in the presence of lithium aluminum hydride. Okay? Lithium aluminum hydride la நமக்கு ஏதோ கிடைச்சிருக்கு. It is going PBr3. Nothing is a PCl3 ferrum, PBr3. Okay? They are forming a compound. I don't know what compound is that. That particular compound is undergoing the aqueous KOH reaction. Okay? Aqueous KOH means என்னன்னு யோசிக்கலாம்ல? Aqueous KOH. அதுக்கப்புறம் okay, that particular compound is undergoing the heat. I mean H plus in the presence of the heat, which means they will be undergoing elimination reaction. இதை நான் twist பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். Then this will be undergoing HCl, which means your Marconi-Coast rule. Marconi-Coast rule. Now, the formed compound is again undergoing the reduction by using lithium aluminum hydride. Try பண்ணி பாருங்க. உட்காந்து மெதுவாக உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யோசிச்சுக்கோங்க. அதே கொஸ்டின் தான் நான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன். யோசிச்சு பண்ணுங்க. இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? ஆல்கஹால் கிடைச்சிருக்கும். ஆல்கஹாலுக்கு பிஆர் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? பிஆர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆட் பண்ணிட்டோம்? பிஆர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் சிஎல் வந்துட்டோம். PCl5 ஆட் பண்ணும். அப்போ BR3 ஆட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு BR வந்துடும். அப்போ ஆல்கைல் ஹேலைடுக்கு ஆல்கஹாலிக் KOH ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? அது பாருங்க. இது நமக்கு இது கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் H+. நமக்கு OH இங்கே கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் H+ ஆடும்போது நமக்கு ஆல்கீன்ஸ் கிடைச்சது. அப்போ இங்கே என்ன கிடைச்சிருக்கணும்? ஆல்கீன்ஸ் கிடைச்சிருக்கணும். அதுக்கு HCl ஆட் பண்ணும்போது which is shortest one will be going to the negative part. Shortest hydrogen will be getting the negative parts. அதுக்கப்புறம் LiAlH4. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. First one secondary alcohol. Yes, Joshua, correct answer. Very good. Secondary alcohol CH3 CHOH CH3. இந்த OH பார்ட் PBr3 ஆட் பண்ணும். எஸ், அது எந்த பொசிஷனில்? ப்ரோமினா இல்லை குளோரினா? இது வரும். குளோரினா பாருங்க. PBr3 தானே ஆட் பண்ணுற. ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங்? CH3 CH3 BR வந்துடும். Am I correct? Right? Now, again, aqueous KOH add பண்ணும்போது they will be undergoing which type of reaction? SN2 mechanism, because there is no steric hindrance is less here. So there is no formation, right? Now, listen. Then what will be happening? BR. Yes, very good, Joshua. Try to do it. இது என்ன கிடைச்சிடும்? நமக்கு என்ன வந்துடும் மறுபடியும்? இது OH ஆட் பண்ணிடுவாங்க this type இங்க, right? So CH3 CH3 OH, which means alcohols கிடைச்சிருச்சு. இது பாருடா, எப்படி தெரியல சொல்ல முடியும்? இங்க வந்து புரோமினுக்கு KOH ஆட் பண்ணும்போது ஆல்கஹால் கிடைச்சது. சேம் ஒன் தானே இங்கேயும் வந்திருக்கு. இங்க OH வந்துடும், கரெக்ட்? இந்த OH வந்து நம்ம H+ in the presence of சரி, it's okay. Listen. SN2ல you always remember alkyl halide SN2 reaction form பண்ணும்போது they will be getting you alcohol.
in the presence of if it is KOH ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் KOH சொல்லும்போது OH மைனஸ் இருக்கும் இந்த bromine அதை எடுத்து OH மைனஸ் அங்கே போய் அட்டாச் பண்ணும் that's it so OH will be forming clear now யோசிச்சு பாருங்க இங்கே வந்து நமக்கு வந்து OH இருந்தது அது H plus ஆட் பண்ணும்போது we are getting alkene same thing தானே இங்கேயும் வந்திருக்கு so what will be getting CH3 CH double bond CH2 வந்துருச்சு அது HCl போகும்போது we will be getting what என்ன கிடைக்கும் negative part will be going to the carbon which is having less number of hydrogen which means CH3 CH Cl CH3 இதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்கேன் கிடைச்சிடும் கரெக்ட் CH3 CH2 CH2 புரிஞ்சிருச்சா clear okay next topic alkane ANE alkane ANE தான் கிடைக்குது ENE இல்ல ENE னா டபுள் பாண்ட் தானே வரும் ANE okay so next topic reduction of alcohol with red phosphorus okay red phosphorus in the presence of HI reduction of நமக்கு அப்ப அங்கே என்னதா கிடைக்கும் we will be getting the alkanes we are discussing about the preparation of the alkane questionல இருந்து மாறி போகிறது don't deviate from your topic secondary and primary and secondary alcohol is there na primary and secondary alcohol when it is react with the red phosphorus in the presence of HI this is very strong reducing agent என்ன கிடைச்சாலும் அவங்க ஆல்கீன் ஆயிடுவாங்க என்ன கிடைச்சாலும் அவங்க கிட்ட என்ன கொடுத்தாலும் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோ ஈவன் டெர்ஷரி ஆல்கஹாலை விட கூட they will be changing into the alkene clear என்ன கிடைச்சாலும் primary ஆகட்டும் secondary ஆகட்டும் tertiary ஆகட்டும் அவங்க வந்து sorry this will not be changed to alkane this will be changed to alkene okay they will be changing into the alkene clear everyone clear just a second children I will just charge this because it's representation ஒரு நிமிஷம் my phone is actually running out of charge இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் உங்களோட சேட்டெல்லாம் எனக்கு பார்க்க முடியாது அதான் நான் வந்து which means phosphorus red phosphorus is there na red phosphorus in the presence of one second this is red phosphorus in the presence of hydrogen iodide HI means hydrogen iodide okay in the presence of hydrogen iodide I hope this is clear red phosphorus in the presence of hydrogen this is red phosphorus that too in the presence of hydrogen iodide clear okay now listen carefully and one more thing இது வந்து ஆல்கஹால்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆல்கீன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் HI இருக்குல்ல that will be undergoing the reduction one second ஒரு நிமிஷம் that particular one they will also reduction of carbonyl compounds now I'll tell you what is carbonyl compound with red phosphorus in the presence of hydrogen iodide so carbonyl compounds na pasangla simple இப்படி யோசிச்சா போதும் they have carbon and oxygen carbonyl which means carbon double bond oxygen இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கும் you will be having your ketones you will be ketonsல வரும்ல for example RC double bond O R dash this is your ketone RC double bond O this is your aldehyde then RC double bond O OH here this is your acids இதெல்லாமே acids ketone aldehyde C double bond O compounds எல்லாமே carbonyl compounds தான் so எந்த carbonyl compounds கிடைச்சாலும் they will be undergoing it into the particular CH2 particular alkene so C double bond O in the presence of red phosphorus followed by red phosphorus and the hydrogen iodide they will be giving you the
இந்த C double bond out கட் பண்ணிட்டு CH2 ஆகி மாறிடும். CH2 ஆகி மாறினா மீன்ஸ் தே ஆர் amine வராது, amide வரும். RC double bond NH2, RC double bond NH2 is amide. இது வந்து carbonyl group தான். Okay, now listen carefully. This is your carbonyl. For example, the red phosphorus வந்துச்சுன்னா we will be getting the alkane. அதே மாதிரி இன்னொன்று I'll tell you. Ketone, this particular carbonyl compound in the presence of reaction மறந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம். ZnHg in the presence of concentrated HCl. Concentrated HCl, that particular reaction is called as the Clemmensen reaction. Clemmensen reduction. Clemmensen reaction, yes. Clemmensen reduction. They will also give you alkane. Okay, they will also give you alkane. And in the presence of, these are named reactions, you have to take a note of it. N2O4, N2H4 in the presence of OH minus. OH minus means a base is the, that is Wolff-Kirschner. That is NCERT la irukku nenikiren. Wolff-Kirschner. Okay, that is also give you the particular alkane compounds. புரியுதா பசங்களா? Okay, clear everyone? Clear? Okay, so where, for example, I'll tell you whatever it is, listen carefully. You have a ketone. You have the ketone like RC double bond O CH R dash. They are undergoing the red phosphorus production, undergoing the red phosphorus followed by the hydrogen iodide. They will be forming RCH2 CR dash. அந்த CH2 இருக்கிறது, CO இருக்கிறதுல ஈஸி வேணா சொல்லி கொடுக்குறேன். CO இருக்கிறதுல பதிலாக you can convert that particular one to CH2. That's it. அந்த CO இருக்கிற காம்பவுண்டு CH2 ஆகிக்கோங்க, அவ்வளோதான். இனி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா RC double bond C. This is alcohol, RCOH. அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட்ஸ் மொத்தமாகவே RCH3 ஆயிடுச்சு. ஈஸினா? Clear? So always remember, whether it is an alkyl halide, whether it is an alcohol, acid, anything, amide or anything, C double, they will be reduced in this. See, I'll write it here. Even it is alkyl halide, even it is an alcohol, even it is a acid, or it can be your ketones. Okay, then what else? Amide. Next one, RCHO, that is your aldehyde. இதெல்லாமே when they undergo the reduction by using the red phosphorus in the presence of HI, they will form you alkene. They will form you alkene. This is very important one. They will form you alkene. புரியுதா? They will form you. Even with the RC triple bond and cyanide group also will be forming the alkene. Clear? Now, I'll give you a question. ஒரு நிமிஷம், டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் இருக்கா பார்க்கட்டும். நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பசங்கள்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பசங்களா. ஆல்கீன் இல்லை, அடி வாங்குவேன். ஜோஷ், I cannot beat you guys now. Alkane, ANE, we are discussing about the single bond. Okay, so those who are preparing for the NEET, I will tell you, my dear students, work on your NCERT. Work on the example of problems on the back questions of NCERT. I will tell you, for the chemistry, more than 60% of the mark உங்களுக்கு கிடைக்கும். NCERTயில் இருக்கிற பேக் கொஷின்ஸ் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா, நான் சொல்கிறேன் பசங்களா, நீங்கள் அது மேம் எனக்கு அது கிடைக்கலன்னு சொல்லுங்கள், நீங்கள் என்கிட்ட வாங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வந்து நீட்டில் நான் சொல்கிறேன். ஜேஇ கூட கொஞ்சம் ஹை லெவலில் கேட்பாங்க, இல்லை ஜேஇ கூட கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி இதுவும் யோசிக்க வைப்பாங்க. பட் ஸ்டில் வென் யூ ப்ராக்டிஸ் த கொஷின்ஸ்னா we will able to do it. Okay, always go for NCERT back questions, NCERT example problems எல்லாம் அந்த அவங்களே சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தட்டால எவ்வளோ வட்டம் அதில் ரிப்பீட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா. இந்த லாட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எனக்கு வந்து திடீர்னு கேட்கும்போது
அந்த orthonitrophenol அதே மாதிரி paranitrophenol stability, lot of questions they have been continuously asking for them from the NCERT. Make sure that your NCERT is so good. NCERT syllabus or NCERT portions are so good, rest of the things will come. Let me tell you, this is very important. Okay, ஒரு சாப்டர் படிச்சிருந்தேன்னா முதல்ல அதோட NCERT ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கே இருந்தாலும் போங்க. Okay, so this is your reaction. This is like ketone is there, they are undergoing this particular reaction. Okay, they didn't give you the reagent, so they are asking you what is the reagent we have to use here in order to undergo. This is very easy, children. Tell me what is the reagent. Is okay, reagent not used. Reagent used na easy irukku. Reagent not used. Not used. Options நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. A, B, C, D. ஒரு நிமிஷம். Okay, you have your red phosphorus in the presence of HI. Then you have your N2O4 in the presence of base OH minus, that is a Kingfisher. No, that is your Wolff-Kishner reduction is there, that one. That is also give you alkane. Right now you have ZNHG in the form of concentrated HS here, your Clemens reduction. Then next one is, okay, lithium aluminum hydride. Which one be following? Okay, yes Joshua. Which one? This is very easy. You have to know which is going which one. Lithium aluminum hydride ketone வெச்சு பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. So they will give or not. So I will give you 4:43 now. Come by 5 o'clock. Okay, do the problem and come by 5 o'clock. Okay, children. Okay, bye. Come by 5 o'clock.
பசங்களா வந்துட்டேன் guys. So sorry. I became little late. Hi guys. இங்க வந்துட்டேன். வாங்க. ஓடி வாங்க guys. வாங்கடா. என்னால முடியல. வாங்க guys. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹாய் ஜோஷ்வா, ஹாய். ஸோ இதில் நாம் சொல்லியிருந்தோம் என்ன வச்சாலும் நம்ம இப்போ கீட்டோன் வச்சு நம்ம வந்து ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் கூட என்ன வச்சாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? ஆல்கேன் கிடைச்சிடும். ரைட். இப்போ அதே மாதிரி வுல்ஃப்ரிஷ்னராக இருந்தாலும் கிளிமென்ஸ்னா இருந்தாலும் எல்லாமே இது மூணுமே நமக்கு என்னதான் கிடைக்குது? ஆல்கேன் தான் கிடைக்குது. ஆனால் லிதியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் மட்டும்தான் நமக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த கீட்டோன் வாட் வி வில் பி கெட்டிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? டெல் மீ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த கீட்டோன் வி வில் பி கெட்டிங் செகண்டரி ஆல்கஹால். ரைட். செகண்டரி ஆல்கஹால் தான் இங்கே இருக்கு. இங்கே அதான் secondary alcohol we will be getting. Instead of this this will be giving you secondary alcohol. So which one will be the one which is not used as a reagent here? D cannot be used as a reagent here. Very good Joshua. Option D lock பண்ணலாம். Okay, so this is all about the questions. Okay, இப்படி தான் questions வரும். இப்படி அப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும். ஓகே, clear everyone? Now one second, another so this is all about the first one. So this is all about the reductions and all. Now so we have done with the first one. We were discussing about alkenes and then நமக்கு alkanes எப்படி பண்ணலாம், அதான் நம்மளோட first of topic இருந்தது. Second one was alkyl halideல வந்து நம்ம இந்த வந்து Woods fitting reaction, Woods reactions, all those reactions we were discussing about it. That is the second one, alkyl halide. Now இப்போ C1 which is the preparation of the alkenes. Preparation of the alkane from the carboxylic acid. Carboxylic acid நமக்கு எப்படி prepare பண்ணலாம்? Carboxylic acid means you know what is carboxylic acid, right? C double bond OH, that is carboxylic acid. So first one is, as I told you, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? We can use the reduction of the carboxylic acid by using what? என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம முன்னாடியே படிச்சிட்டோம், ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் HI. தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, ரைட்? நமக்கு தெரியும் ஆல்கஹால் வந்து பர்டிகுலர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், ஒன் செகண்ட், carboxylic acid or acid in the presence of red phosphorus followed by the HI, they will be giving you the alkane, RCH3 alkane. Correct my dear friends? Joshua. Okay, Joshua. Fine. Okay, fine. Now, next one is decarboxylation. This is very important, children. Listen carefully. This is very, very important topic of the chapter. நம்ம வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். தயவு செஞ்சு கவனமாக இருந்துக்கோங்க. This is very important, okay? B. How will you? This is A. This is B. Decarboxylation, which means, do you know what you mean by decarboxylations? Write down the definition which I'm telling you. Please do write down the definition. I will tell you. When the sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid, when the sodium salt of carboxylic acid is heated in the presence of just a second, soda lime, presence of soda lime, CaO, soda lime, which means CaO. That means what is happening? Sodium salt, NaOH, in the presence of CaO. Okay, then we will be getting one less carbon
containing alkane is formed. One less carbon containing alkane, which means நம்ம ரெண்டு கார்பன் எடுத்துட்டு ரெண்டு so ethanoic acid எடுத்துட்டா நமக்கு மெய்தேன் கிடைக்கும். புரியுதா? ஒரு கார்பன் கம்மியா இருக்கும். I'll tell you. So listen carefully. This is very important. You have an alcohol acid. They are reacting in the presence of NaOH. Okay, that is something which is coming in the first one, NaOH. So you will be getting this RC, this OH will be C. This hydrogen will be removing and this OH also will be removing. They will be removing as water and you will be getting RCOONA. This will be minus and this will be positive, right? This you know, RCOONA. When this RC double bond ONA, okay, this is minus, this is plus. When they react in the presence of calcium oxide சொல்றது தான் அந்த soda lime. Okay, when they react in the presence of the calcium oxide, in the presence of heat, we will be getting RH plus Na2CO3. RH means ஒரு இங்க வந்து how many carbon we have taken? We have taken 2 carbon. இங்க வந்து எவ்வளவு கார்பன் இருக்கு? 1 carbon, which means எடுத்த ரியாக்டண்டோட விட ஒரு கார்பன் கம்மியா இருக்கிற ஆல்கீன் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரோபெனாயிக் ஆசிட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 கார்பன் இருக்கிறனா ப்ராடக்ட்ல என்ன வரும்? 2 கார்பன் தான் வரும். This is very important. Decarboxylation means 1 carbon less. For example, I will write it as a whole equation. See, in the presence of RC double bond ONA, in the presence of NaOH, CaO followed by the heat. Okay, one second. NaOH plus CaO. When we heat it, okay, we will be getting RH. We will be getting RH plus Na2CO3. So this is actually, if this is N, இங்க n இருக்கு, n number of carbon இருந்தானே இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? n minus 1 of carbon இருக்கும். Clear everyone? If it is having n carbon here, there it will be having n minus 1. Okay, hi Irshida Ahmed. இங்க வந்து என்ன இருந்தானே இங்க வந்து ஒரு கார்பன் கம்மியா இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? I hope you have written it now. One second, I will write it in another point also. So ஒரு நிமிஷம். RCOH in the presence of, I'm sorry children. Yeah, so once again, RCOOH in the presence of, okay, I will write it here. One second. RCOH plus NaOH, sodium hydroxide, in the presence of soda lime. When we heat it, okay, we will be getting RH, which is 1 carbon lesser than. Now, while we heat it in the presence of red phosphorus followed by HI, okay, when we react it in the red phosphorus followed by HI means we will be getting same number of carbon. Here 2 is there. Here also how many carbon is there? 2 is there. Ana, this is the difference. During this 1 carbon is less. Here ஒரு கார்பன் கம்மியா கிடைக்குது. ஆனா ரெட் phosphorus present நம்ம வந்து react பண்ணும்போது they getting same number of carbon. This is the difference between them. Are you getting my point? For example, if I'm telling you acid is there in the presence of NaOH, HI bar red phosphorus, okay, you will be getting same number of carbon. Okay, but if this is in the presence of particular NaOH plus calcium oxide, when we heat it, what happens? You will be getting hydrogen only. Carbon won't be there because this particular one, CO2 will be expelling. CO2, this is very important. CO2 decarboxylation, na? CO2 will be expelling and we will be getting hydrogen, which means 1 carbon less. COH மட்டும் தான் இருந்தேனா, இப்போ COH மட்டும் இருந்தேனா 1 carbon less. Clear? Clear? Another example. Wait a second. I will give you another example. For example, you have your CH3C double bond OH, which means this is COH in the presence of NaOH, calcium oxide. They are heating. What we will be getting? பசங்களா ஒன்றும் இல்லை, ஈஸியாக சொல்கிறேன். இங்கேருந்து அந்த CO2 மொத்தமாக எடுத்துக்கோங்க. CO2 மொத்தமாக போயிடுச்சு மேம். CO2 மொத்தமாக போயிடுச்சு மேம். CO2 மொத்தமாக போயிடுச்சு. இந்த CH3யும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. யூ வில் பி கெட்டிங் CH4 மீத்தேன். 1 கார்பன் லெஸ். இங்கே இருந்து 2 கார்பன் இருந்தது, இங்கே வரும்போது 1 கார்பன் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா?
11th standard. புரிஞ்சிருச்சா? One carbon lesson. Now another example. I will give you another example. Try to do it by yourself, children. I'll ask a question. For example, you have CH3, CH2, C double bond OH in the presence of sodium hydroxide followed by sodium hydroxide followed by calcium oxide, which is soda lime. What you will be getting? என்ன கிடைக்கும் பசங்களா? ஒன்றும் இல்லை மேம், இதில் இருக்கிற அந்த CO2 மட்டும் வெளியே அனுப்பிச்சிக்கோங்க, அவ்வளோதான். CO2 வெளியே போயிட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்ன கிடைக்கும்? சாட் பாக்ஸில் போடுங்க. ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணும்போது you will be getting CH3 because இங்க CH3 இருக்கு, இங்க CH2 இருக்கு, இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு போயிடுச்சு, ஹைட்ரஜன் இங்க வந்து CH3 ரைட், ஈத்தேன். இதுவே வந்து when we are using the same equation, same reaction when we are using the red phosphorus in the presence of HI, அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தான் கிடைக்கும். புரிஞ்சதா? இது வந்து ப்ரோப்பனாயிக் ஆசிட். This is your propanoic acid. So here we are getting the alkane which is 1 carbon less, which is ethane. ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? ப்ரொப்பைன் தான் கிடைக்கும். சேம் நம்பர். இங்கேயும் 3 கார்பன். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் டூ நோட் இட். இங்கேயும் 3 கார்பன் இருக்குது, ஆனால் டீகார்பாக்சிலேஷன் பண்ணும்போது இங்கே 2 கார்பன் தான் வந்துருச்சு. இந்த ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் HIயோட பிரசன்ஸில் we got the 3 கார்பன் only. This is the difference. You have to make a note of it. Clear everyone? Clear? Another example. CH3 CH CH3 COOH CO2. Heat. What we will be getting? 1 carbon less, right? Which means ma'am CO2 போயிடும். இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு களைஞ்சிடுங்க, CO2 போயிடு, மிச்சம் இருக்கிறது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். மிச்சம் இருக்கிறது ஜாயின் பண்ணும்போது CH3 ஹைட்ரஜன் கூட இந்த இது வந்துடும் CH2 CH3. இது வந்து it is like methylpropyl isobutanoic acid. They will be getting you with this one. Clear everyone? Was it clear? Now I will give you another question. This is also an important question. Cyclohexane, benzoic cyclohexane. Cyclohexanic acid in the presence of NaOH bar calcium oxide, we are heating it. Same thing in the presence of red phosphorus followed by HI. Red phosphorus, it should be capital letter HI. Try to do it, my dear students. பண்ணி பாருங்க. Try to do it. பசங்களா, NaOH, எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, NaOH in the presence of soda lime, CaO means they are undergoing the decarboxylation, which means CO2 expel ஆயிடும். So CO2 will be going. CO2 போனால் மிச்சம் இருக்கிறது என்னதான் இருக்குது? They just have the cyclohexane only, right? In the hydrogen இங்கே ஜாயின் பண்ணுவாங்க, cyclohexane, that's it. But in the presence of red phosphorus means there is no change in the carbon. You just want to add the hydrogen only, correct? Which means you will be getting same carbon also will be here. Instead of the particular OOH, you will be getting CH2. That's the difference. Clear everyone? Clear? இங்கே கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் நான் எழுதுறேன். Always remember. So I'm not going for the mechanism of this particular decarboxylation. So here always remember the intermediate formed in the decarboxylation formed in the decarboxylation. Do you know what is intermediate? It will be always carbanion.
What it is? Carbanion, negative charge. Okay, so we can see that the rate of the decarboxylation is directly proportional to the stability of carbanion. Carbanion or stability, that's the rate of the decarboxylation is directly proportional to the stability of the carbanion. Clear, everyone? So, what do you know what is beta? Say, tell me what is beta keto acid. They are telling that beta keto acid is always have the high rate. It will be more than any acids. What is beta keto carboxylic acid? Any idea? I'll give you an example. You have to tell me. You have R here, okay, and you have C double bond O, CH2, COH. So this is your, listen carefully, what I tell you, beta keto is the keto group, which means you will be having a keto group, that is CO group, in the beta position of the alcohol acid. So this is your alpha. Are you getting my point, children? Whichever is the carbon, this is your CO2. This which COH attach பண்ற carbon da alpha. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது beta. And the beta la C double bond O வந்துருந்துச்சுனா that is actually called as, this is actually beta keto acid. I'm telling you again, COH means acid group. Acid group attach பண்ற carbonல பக்கத்துல இருக்கிற கார்பனுக்கு keto group இருக்கணும். That is beta keto acid. So the acid near the carbon group near to the acid will be having acid to acid. இது இல்ல, this is not your alpha. This is your alpha because this is entire a group. Acid சொல்றது COOH completely தான். அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கார்பன் தான் alpha. அதையும் பக்கத்துல இருக்கிற பீட்டால ஒரு C double bond keto groups வந்தனா that is beta keto acid. That is having more stability. Yes, Joshua, I have the particular LinkedIn profile will be the, I mean, LinkedIn இருக்குடா, LinkedInல இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டேன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்க்கலாம். லிங்க்டின் இருக்கு, லிங்க்டின் இல்லை, ஐம் சாரி, வாட் ஐம் டெல்லிங் சில்ட்ரன். டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் இருக்கும், அதில் போயிட்டேன்னா யூ வில் கெட் ஆல் த நோட்ஸ். ஓகே, எல்லா நோட்ஸும் இருக்கும். So this is your alpha, this is your beta. இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது alpha, this is your beta. So this is your beta keto acid. Are you getting my point, children? Whenever there is a beta keto acid, listen carefully, this is very important. You have to your full concentration here. In the presence of your NaOH, CaO heat, you know what will be releasing from this? Ma'am, இதில் இருந்து CO2 போயிடும் மேம். எஸ், CO2 போயிடும். மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் அதே படி எழுதிக்கலாம். புரியுதா பசங்களா? You will be having R, C double bond O. இது மொத்தமாக போயிடுச்சுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் எங்கே வந்துடுவான்? இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவா. Which means CH3. R, C double bond O, CH3. Clear, everyone? Clear? So this is a ketone group. Clear, everyone? Those who are listening? Clear? Now, I'll give you another example. So what was your keto alpha beta acid? Alpha beta acid என்னதா இருந்த பசங்களா சொல்லுங்க. Alpha beta acid means, ma'am, if it is having R, C double bond O, CH2, COH, this is an alpha beta ketone. Beta keto acid, not alpha beta keto acids. This is your alpha, this is your beta. So beta position ketone group இருக்கு and acid group வந்திருக்கு. So beta keto acid, because the NCERT la இத வச்சு problems கொடுத்திருக்காங்க. Beta keto acid. Clear, everyone? Those who are watching, clear? Now you have another compound, CH3, C double bond O, CH2, COH. In the presence of NaOH, calcium hydroxide, they are undergoing the heat. What will be forming? It will be forming, ma'am, CH3, C double bond O. In the CO2 மட்டும் போயிடும் ma'am, வெளியே போயிடும். ஆமா தானே? CO2 வெளியே போயிடும். So they will be undergoing the particular reaction and we will be getting CH3, ma'am. In the CH3 la, if I'm telling you, this is a ketone group. You got it as a ketone, right? This is your ketone. This is your ketone. Now I'm just adding CH3MgBr. CH3MgBr means, what is the name of this? CH3MgBr means Grignard reagent. CH3MgBr and the followed by the water. So what will be getting?
we will be getting in the break பண்ணிட்டு you will be getting OH, right? So which will be CH3COH which is your secondary alcohol. புரியுதா பசங்களா? Not secondary, tertiary alcohol. You have a one second, did I write anything wrong here? No, tertiary alcohol. Clear everyone? One second. OH will be adding here, CH3 will be going there, na? Okay, you will be getting CH3, 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 OH. இது எப்படின்னா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் CH3 முதல்ல இங்கே போயிடுவாங்க, இந்த எம்ஜி பேரில் CH3 இங்கே போயிடுவாங்க, வாட்டரில் இருக்கிற H+ வந்து இங்கே போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் a kind of mechanism I have taken that in the GOC too. Okay, clear everyone? So this is happening. Now listen carefully. Okay, that is enough now. மறுபடியும் வந்து ZNHCl போயிட்டேன்னா you will be getting the alkyl. That's enough. Clear everyone? This is clear? So we are making them to undergo in the Granard reagent. This is very important. And firstly, they will be undergoing decarboxylation in the presence of NaOH, CaO. Wherever you got the NaOH, CaO, make sure that they are following the decarboxylation. Decarboxylation தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. I will give you another example here. HC double bond O CH2COH. பசங்களா, they are undergoing in the presence of NaOH and CaO, and followed by the heat is given. So this is your alpha, this is your beta. So this is a beta keto acid, right? So you know that what will be happening, ma'am? இதில் இருந்து CO2 expel ஆயிடும், ma'am. They will be undergoing, the CO2 will be taken away. So it will be like HC double bond O CH3, which means you will be getting the formaldehyde, aldehyde here, right? You will be getting the aldehyde, CH3CHO. CH3CHO means not formaldehyde. You will be getting the acetaldehyde, CH3CHO. உங்களுக்கு CH3CHO கிடைக்கும். ஆமாதானே? CH3, this is your CH3CHO. This is aldehyde CHO group. இது நான் சொல்கிறேன் பசங்களா, இந்த CH3CHOவுக்கு I'm adding this methyl magnesium bromide followed by the water, which means Grignard reaction. Methyl means CH3 only. So what will be happening? In the bond break பண்ணி hydrogen இங்க add பண்ணுவாங்க, CH3 இங்க add பண்ணுவாங்க, which means I can say that your hydrogen will be there. Here you will be having a CH3. Here CH3 OH. Correct? CH3 OH, right? CH3. This will be like, we can say that 1, 2, 3 CH. This can be written as CH3 secondary alcohol, right? We can write it as like CH3 CH3OH secondary alcohol. This is your secondary alcohol, right? Secondary alcohol dana pasangla. I'm telling you that there are dehydration, which means okay, they are adding H+ in the presence of the heat. What will be happening? Elimination reaction will be undergoing. They will be giving the alkenes in the presence of PCl5. They will be giving you the chloride. Correct? இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு பண்ண முடியும். நம்மளே வந்து இஷ்டம் பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு பண்ண முடியும். இங்கே வந்து PCl5 ஆகும்போது they will be adding it in the here. Correct? I will give you another example. Try to do it by yourself, children. This is very important example. One நிமிஷம், I'll check it here. Yes. Okay, NCERT கொடுத்திருக்காங்கடா. NCERT கொடுத்திர example தான் 13.6ல. They are given you soda salt of means NaOH in the presence of CaO. Of which acid will be needed for the preparation of propane. பசங்களா, உங்களுக்கே தெரியும் சோடா சால்ட் சொல்லும் போதே you can make it down that ma'am இது வந்து decarboxylation, which means soda acid na NaOH in the presence of CaO when they are reheating, that is soda salt. So that is decarboxylation எப்படி இருக்கும்? ஒரு கார்பன் கம்மியாக தான் நமக்கு ஆல்கேன் கிடைக்கும், which means they already told you propane is getting. Correct? Which means you can say that some reaction is undergoing and we are getting the propane here, but we have to understand which acid it is.
correct? Which will be the acid? This is very easy. Propane da n-1 na சொல்றது. n-1 is equal to how many method to prop? 3. So n is equal to how many carbon will be the C, which means CH3 CH2 CH2 COOH in the presence of NaOH CaO, we will be getting, just a second, we will be getting CH3 CH2 CH2 COONA. If you need complete reaction either, okay, NaOH, then we will be undergoing CaO, calcium hydroxide soda lime. Okay, then we will be getting this particular reaction. புரிஞ்சிருச்சா? Hi Santosh. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? This is what we are getting. Okay, this is very important one. They have asked. This is in the NCERT. NCERT example problems la இருக்கிறதா. Okay, next one is the Coates electrolysis. Coates electrolysis. What is it? Coates electrolysis. Coates electrolysis என்னன்னு தெரியுமா பசங்களா? Any idea? That is actually electrolysis reaction, right? We'll write here. ஒரு நிமிஷம், இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். This is your Coates electrolysis. Coates electrolysis. Okay, electrolysis of the aqueous solution of sodium and the salt of carboxylic acid. Electrolysis of the aqueous solution. Second, I'll type it. 1 second. Electrolysis of the, I will just, the aqueous solution of the salt, sodium or potassium salt of carboxylic acid produce CO2, even number of carbon containing alkene, even number of carbon containing alkene at anode, while H2 gas is at cathode. Cathode la enna kedikkum H2 gas, anode la enna kedikkum alkene. So that particular reaction is called as the Coates reaction. So aqueous solution, electrolysis of aqueous solution of NaCl salt. See, when we are electrolyzing, when we are adding some acid, for example, when we are adding CH3COOH into the some salt like NaOH or something, what happens? We will be getting CH3COONA, correct? CNO plus, this is what in the particular one நம்ம electrolysis பண்ணும்போது they will be producing what? When we electrolysis it, what will be producing? CO2 produce பண்ணுவோம், and CO2 will be producing CO2, and you will be getting H2 also. See, CO2 in the anode, CO2 in the anode, and H2 in the cathode. புரியுதா? So I will write the equation here. 1 second. For example, you have CH3 C double bond O CO. Okay, this is has been CO minus plus. Okay, this is has been electrolysis. In the presence of electrolysis means water. Water is added. Now they are undergoing the electrolysis. Okay, electrolysis, we are electrolysis. Hi Nalini, vanakkam. Electrolysis, and we will be getting the same number CH3 CH3. Here 2 carbon, see here 2 1 answer, so CH3. Okay, 2 moles of this is taken, plus 1 mole also is more than 1 mole is taken. Okay, so இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH3 கிடைச்சிருச்சு. அப்புறம் 2 moles of இது எடுத்திருக்கல, சேம் திங். ஸோ CH3 கிடைச்சிருச்சு. அதே மாதிரி இங்க ஒரு CO2 இருக்கு, இங்க ஒரு CO2 இருக்கு, ரைட்? I'm telling you again, listen carefully, listen. You got a CO2 from this also, you got a CO2 from this also. So you will be getting 2 moles of CO2 plus water is taken 2 moles now. Water is taken 2 moles. From there you will be getting H2
and you will be getting sodium hydroxide also. 2 moles of sodium hydroxide. Here there is 2 Na, no? So it's OH also. H2. 1 second. 1 mole is H plus or H minus. So 2 moles means H2 will be there, and 2 moles of NaOH. 2 moles of OH will be forming from the 2 moles of water, and Na from 2 moles of Na. 2 Na also is there. So 2 NaOH. Clear? It's okay, Nalini. Miss Puntingla. Very good. Okay. So did you subscribe to the channel? I guess you have done it, right? So we are actually 1.5k subscribers, children. Yay! Okay, so CH3 in the 2 carbon, that is actually your anode. This is formed in the anode, okay, and this is actually formed in the cathode. This is your anode and this is your cathode. I'm not like நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணல உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இதெல்லாம் வரைச்சி அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆனோய்டில் வந்து CO2 வந்துடும். ஆனோய்டில் தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது, ஆல்கேன் கிடைக்கிதுன்னு மட்டும் யோசிச்சா போதும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? அண்ட் இதோட பிரச்சனை என்னன்னாச்சுன்னா, we cannot prepare CH4 can't be prepared. We cannot prepare CH4 by electrolysis. Do you know why? Electrolysis வச்சு நம்மளால CH4 means methane நம்மளால prepare பண்ண முடியாது. இப்போ methane prepare பண்ணணும்னா, see, we have to take 1 carbon only. Whatever is the carbon we are getting, see, if you are taking 2 moles of this one CH3 is getting, which means methane க்கு நமக்கு வந்து என்ன எடுக்கணும், we have to take HC double bond ONA, okay, 2 moles plus 2H2. That will be giving you, when they electrolyze this, what happens, we will be getting 2 CO2. Carbon dioxide will be getting for you, right? Then hydrogen and this hydrogen, H2 will be getting, plus another H2 also will be there, plus you will be getting 2 NaOH. அதனால நமக்கு இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் தான் கிடைக்குது ஆனோடில். பிஃபோர் எல்லாம் நமக்கு என்ன கிடைச்சது, ஆல்கேன் கிடைச்சது. இங்கே ஹைட்ரஜன் தான் கிடைக்குது. புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? நோட்ஸ் வேணும்னா சில்ட்ரன் யூ ஹாவ் த டெலிகிராம் ஆக்சஸ். டெலிகிராமில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு பக்கத்து இதுக்கு கீழேயே டெலிகிராம் ஆக்சஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yes, see, this is the channel. Listen carefully, this is the channel. So while I'm just I'm just taking this. So when you go for the more, you can see that the particular telegram, join our telegram channel. You have to join, then you will get all the notes. Join our telegram channel. This is how it works. Okay. Now, I will give you a question here. Listen carefully to this question. This has been asked one exam, okay? This is a tricky question also. Not everybody can do this. Double bond OH, okay? Here also double bond OH. Now, they are asking you, in the presence of red phosphorus followed by HI, and next question, sodium hydroxide followed by calcium oxide decarboxylation when we are giving the heat. Next question, NaOH aqueous electrolysis. We are doing the electrolysis. What are the products which you are expecting from this? Listen carefully to the question. I'll tell you one thing here. This is your carbon. This is your COH. This is also your COH. Okay. So you know that whenever there is COH, what will be doing? Red phosphorus, all the COH group will be termed into the CH3. Am I correct? Am I correct? So that we can write, ma'am, in the COH or the CH3 item, ma'am. So we will be getting the compound like this. No, 1 second. This is our compound. This is our form. இல்லை இங்கே OH தான் குரூப் இருக்கிற நிமிஷம் இப்படி கிடச்சிடும். பிகாஸ் திஸ் COH have a compound OH. Okay, I will give it in a small way. Then you will not get confused.
யோசிச்சுக்கோங்கடா. இங்கே ரெட் phosphorus in the presence of HI, they will be having equal number of carbon atom. Equal number of carbon atom in the alkane. So this whole thing is going to be a CH3 and this is also going to be a CH3. So CH3, CH3, CH3. Which means CH3, CH2, CH3. And you have a CH3 here also. CH3, CH2, CH2, CH3. Correct? This is the first compound, right? Getting my point, children? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? This is what. Now, next one. NaOH in the presence of calcium hydroxide, which is decarboxylation. Decarboxylation என்ன பண்ணுவாங்க மேம்? CO2 எடுத்துருவாங்க மேம். ஸோ இங்கே இருக்கிற CO2 எடுத்துருவாங்க, இங்கே இருக்கிற CO2 எடுத்துருவாங்க, which means 2 CO2 is expelling. We can say that, I will write it in a different color. இங்கே இருக்கிற CO2 எடுத்துருவாங்க, கரெக்ட்? இந்த CO2 எடுத்துருவாங்க, கரெக்ட்? நவ் யூ டோன்ட் ஹேவ் கார்பன் ஹியர். மொத்தமாக 2 கார்பன் தான் இருக்குது. 4 கார்பனில் it has been changed into the, they were having how many carbons? They were changed into இந்த CO2 எடுத்துட்டா, இந்த CO2 எடுத்துட்டா. You just have this only, correct? Here CH3, here CH3, correct? Right? இதுதான் என்னது decarboxylation. Now electrolysis சொல்றது எப்படி இருக்கும்? Electrolysis is nothing that you will be getting this particular, see இங்க இருக்கிற ஒண்ணுமே இல்லை. electrolysis சொல்றது இந்த CH, இந்த particular CH2 இருக்கும், இது மட்டும்தான் இருக்கும். CH2 single bond, CH2 will be there. One second. Single bond. இது மொத்தமா போயிடும்ல, இது மொத்தமா போயிடும், இது மட்டும்தான் இருக்கும். அது ஒரு radicalா இருந்துடும். This is a radical and they will be giving you CH2 double bond CH2 alkene கிடைச்சிடும். புரிஞ்சிருச்சா? ரன்னிங் நோட்ஸுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பேஜ் அதிகமாக லீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்டா. நளினி, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேஜ், 10 பேஜுக்கு மேலே இல்லை ஜோஷ்வா ஒரு 10 பேஜுக்கு மேலே இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்ல. 10 பேஜுக்கு மேலே விட வேண்டியதாக இருக்கும்ல ஜோஷ்வா, யூ எதர்னா? ம் 10 பேஜுக்கு மேலே விட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஓகே. 12 to 14 பேஜஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் பர்டிகுலர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி ஆல்கேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் ஆகும்போது ஒன்றும் இல்லை, இருக்கிறதுல நமக்கு வந்து சிஹெச்டி ஆட் பண்ணால் போதும். இந்த OH delete பண்ணிட்டு டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆகும்போது CO2 எடுத்துக்கோங்க, ஹைட்ரஜன் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிறது. NaOH aqueous சொல்யூஷன் ஆகும்போது we will be cutting this particular one and this particular one. So we will be getting a particular dot. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக தான் கிடைக்கும். அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஜாயின் பண்ணும்போது we will be getting alkenes here. Okay, so this is what we are doing. Clear everyone? Clear? Now shall we look to the properties of the particular one? Shall we look to the properties? Properties பார்க்கலாமா? Properties of எழுதிக்கோங்க, இதுல இருந்து எழுதிக்கோங்க. those who are coming late, please do write down the properties of the alkane. Alkane property. First property is the physical property. Physical property la first one, physical properties la you have the first property like, wait a second. Physical property la physical state. What is the physical state? First one is the physical state of the alkene. Okay, physical state is சொல்றது they are from carbon 1 to carbon 4. அது வந்து மெத்தியத்து ப்ராப் வரைக்கும், மெத்தியத்து ப்ராப் பியூட் 4 கார்பன் வரைக்கும் they are in the form of gas, which means methane, propane, butane, pentane இல்ல, மெத்தியத்து ப்ராப் பியூட். இந்த மீதேன், ஈதேன், ப்ரொப்பேன், பியூட்டேன் எல்லாமே கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஓகே, சி கார்பன் பியூட்டேன்ல இருந்து 17 வரைக்கும் they will be in the state of liquid. Okay,
18ல இருந்து லைக் ஹையர் ஆல்கேன்ஸ் எல்லாமே சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். They will be in the state of the solid. Okay, clear? Next one, next property, physical, இதுதான் உங்களோட physical state. Next property is there. The particular property, like they are colorless. See, alkane are colorless. நான் எழுதுறது கொஞ்சம் தெரியாம இருக்கா? They are colorless and என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ன இப்படி ஆகுது? One second. Alkane are colorless and you know what? Odorless. They are colorless and odorless. Clear? Density of there is in NCERT la இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான். Density of the alkane is less than alkane N is less than water. This is also a point which is given in the NCERT. Clear? Now their boiling point, this is very important children, very much important. Boiling point, you can expect a question from this. Okay, NCERT la irukku important. This is going to be a doctor question. You can cite la உங்களுக்கு வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம். This is going to be a doctor. Your name, what is your name children? Dr. Joshua. We can write it because they are very 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 important one. Okay, this will make you doctor title. Okay, this is going to be make you doctor. Listen carefully. When the particular molecular weight is there, MW, which is molecular weight or molecular mass. Molecular weight increases. Listen carefully. When the molecular weight increases, always remember van der Waals force of attraction is there. I'll tell you that and all in the inorganic chemistry taking. Okay, van der Waals force of attraction increases, boiling point increases. So whenever higher molecular weight, நிறைய பெரிய molecule பெரிய alkanes இருக்கும்ல, அவங்களுக்கு என்னதான் இருக்கும்? They will be having more boiling point. Are you getting my point children? They will be having more boiling point. That's the first point. This is your first point. This is very important. You can mark it. This is very very important. Next point, always remember, whenever branching increases, branching இருக்கு, நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். branching அதிகமா இருக்கும்போது boiling point decreases. So when are the times when the boiling point decreases? DJ Electronics. இதே அந்த பேர் கொஞ்சம் மாத்துடா. உன் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அமீன் சாப்டர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீ அதுக்கு ஜியோசி படிக்கணும். அதில் நிறைய மெக்கானிசம் அதை பேஸ் பண்ணி வருது. புரியுதா? van der Waals force of attraction, I'll tell you. You just imagine now, just understand now, molecular weight increase ஆகும்போது boiling point increase ஆகிடும். அதே மாதிரி branching increase ஆகும்போது boiling point decrease ஆகிடும். இது மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. I'll tell you that time. Okay. See, you have to study for that. DJ Electronics, you have to study the GOC 2 for that. Okay. And I have uploaded a video. If you want, you can watch it. Amines வந்து probably இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து ஹலோ ஐ மீன் இன்னைக்கு நான் ஹைட்ரோகார்பன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஐ மீன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா probably Tuesday I will be taking halo alkenes. Then Thursday I'm taking alcohols. Then Friday I will be taking, I mean not Friday, Saturday I will be taking the particular aldehyde ketones. Next Tuesday, not coming Tuesday, next Tuesday I will be taking the amines chapter. அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. Okay, see, by the 2 weeks, within 2 weeks my organic chemistry, everything will be done for this particular Vedantu NEET Vettri channel. Okay,
Please to subscribe to the channel if you are watching me for the first time, and also please to share your channel for your friends also. Let them also study. Okay. Okay guys. So now listen carefully. இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் மேம், மோலிகுலர் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆனா பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மேம். அதே மாதிரி பிரான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டேன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி ஆகிடும் மேம். இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பசங்களா. நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. யூ ஹாவ் லைக் சி டெல் மீ, இது ஒரு காம்பவுண்ட். ஓகே, which one will be having more boiling point? This is your branched compound, this is your unbranched one. எதுக்கு இருக்கும்? நம்ம இப்பதான் I studied in NGP college. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற காலேஜ்ல தான் படிச்சோம். இது சொல்லுங்க பசங்களா, இதுல எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா இல்ல செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா யோசிச்சு சொல்லுங்க. நம்ம இப்போதான் எழுதிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கா செகண்டுக்கா? whenever the branching increases, this is actually branching, this is your all line, right? Branching increases, boiling point decreases. Correct? உங்ககிட்ட தான்டா. So which one will be having more boiling point? This one will be having more boiling point because branching increases, boiling point decreases. Amadana? Yes, one da higher irukku. So this is greater than this. Very good, Joshua. Good evening, Ashwin. Good evening. Ashwin, we got 1.5k subscribers. You know? 1.5 subscribers. Clear, everyone? Clear? So we can shortly write it like boiling point is directly proportional to the, we can say that boiling point is directly proportional to the molecular weight. Boiling point is inversely proportional to the branching. Just note it down this. These are very important. These are golden point which make you doctors and engineers too. Thank you, Ashwin. Thank you. Doctors and engineers too. Okay. Clear, everyone? Shall we look to the next chemical properties of the alkenes? Chemical properties. Next chemical properties. So first, in the chemical properties, alkenes have the chemical properties. Chemical properties. Next chemical property. Adala first one is the free radical substitution reaction. You remember this free radical substitution reaction? In the substitution you have the electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, free radical substitution reaction, which comes under the category of the GOC2. Please do revise the particular lecture of GOC2 which will be available in this channel itself. Okay. Why engineers, ma'am? Illada ellarku, I'm telling you, like, this is a very important question. I mean, a very important point that usually everyone forgets. And I never seen a lot of teachers also taking this. I never seen it. I mean, maybe, like, I don't know, like, but a lot of students will be forgetting this point for the alkenes actually. So I just want to make sure that you are remembering this, because you can expect a question from this. So this will be making you this particular, that particular point can make you a doctor or engineer, right? ஒரு மார்க் அதிகமாக வாங்கிட்டேன்னா ரேங்க் அவ்வளோ அதிகமாகிடும். ஈச் மார்க்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு மார்க்ஸில் நம்ம அப்படியே ரேங்க் ஏறலாம், ஒரு மார்க்ஸ் போயிட்டு அப்படியே ரேங்க் கம்மியாகலாம். ரெண்டுமே இருக்குது. அதாவது நாட் இன் பிட்வீன், ஒன்று அந்த எண்டு இல்லைன்னா இந்த எண்டு, இந்த நடுவில் வரலாம் இல்லை. சரியா? தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் எவ்ரி ஒன். Okay, next one, free radical substitution reaction. Next one is the combustion. What do you mean by combustion, my dear students? சீக்கிரமா சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன combustion சொல்றது தெரியுமா guys? What do you mean by combustion? Combustion என்னது பசங்களா? What do you mean by combustion?
No, some questions, see what happens means some questions they can ask on the JE level also. No? See, I'm here discussing some questions which is JE level also, and I will be writing that this is for JE like this. So this is a doctor channel only, but some questions, see, even though those who are preparing for the, I will always tell to the students, those who are preparing for the NEET, write the question, practice the question of JE level. Those are preparing for the JE mains, try to do the question for the mains as well as the advanced level also. See, we have to give one thing, one post step higher now. So that's why I just asked you. These both, they can be asked in the JE and doctor also. That's why. Okay. Yes, hydrocarbons, they will be reacting with the oxygen, right? So do you know what is a common formula? CnH2n plus 2. This is your alkane, right? When they react with the oxygen, what you do know what is they forming? They will be forming the carbon dioxide and water. They will be forming carbon dioxide and water. So carbon dioxide and water means you will be having, see, whatever is the carbon you are taking, that amount of carbon dioxide will be getting, and water will be, that is balancing the equation. It's simple. I'm just giving the equation only. I mean the formula. N plus 1 will be the water, and oxygen is there now. So oxygen will be like N 3n plus 1 by 2. 3n plus 1 by 2 number of oxygen. Okay, whatever you are taking, if a carbon is 2 means 2 into 3 plus 1 by 2 will be the number of oxygen. Clear? You can write it like FRSR means it is free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction you will learn in the GOC too. I have already taken that. Clear everyone? Clear? Now NCERT la irukra questions na solla porom. This is very important. You can keep it here, okay? NCERT questions. Always remember, this is very important. I will tell you now. Next page. Very important, my dear students. Listen. Because they will ask you in the form, match the following எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இந்த question அப்படியே நீங்க by heart படிச்சுக்கோங்க, வர வழி இல்ல பசங்களா. So methane, okay, methane in the presence of half O2. Okay, methane in the presence of half O2. I mean, methane is reacting with half O2 in the presence of the copper. Copper 523 Kelvin. 523 or 532 Kelvin. Just a second, children. Just a second. Let's check. It's 523. 523 Kelvin, and you have to give the 100 atm pressure also. Do you know what you are getting? You will be getting methanol, CH3OH. This question now, they are sure for the exam, for the NEET exams. This is very sure because they will ask you in the particular match the following. CH4 in the presence of oxygen, CH4 in the presence of oxygen, MO2O3. Okay, MO2O3, when we heat it, we will be getting formaldehyde. What is the formula of formaldehyde? HCHO plus H2O. They will ask you for sure. Yella question paper la indru question na paathirken. Oxygen in the presence of, next one is CH acetate, CH3CO. One second. ரொம்ப ஷுவரான ஒரு கொஸ்டின் தான் பசங்களா. மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் ரிவைசிங் திஸ் ஒன். ஓகே, ரொம்ப ஆல்கெயின்ஸோட சாப்டரில் ஹைட்ரோகார்பன்ஸில் ரொம்ப ஷுவரான ஒரு கொஸ்டின். இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் CH3COO, manganese, when we heat it, we will be getting ethanol. One second. We will be getting ethanoic acid. This is your ethanoic acid. Okay, this is your formaldehyde. I know these things, you know that, but still I'm just writing it. Next one is as it is given in the particular textbook. CH2 in the presence of, one second. Okay, Manafor. They are undergoing the oxidation, and they are getting the tertiary alcohol, CCH3. Hydrogen is taken and they will be getting tertiary alcohol. This is your tertiary alcohol. You can expect this question. This is very important question. Either you can expect in the form of the
match the following, or you can expect that they will be giving you the 4 question. இது இப்படியே கொடுப்பாங்கடா, இப்படியே கொடுப்பாங்க, இந்த 4 கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க, இதுல எது தப்புன்னு கேட்பாங்க. which are the wrong ones here. அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க, ஏபி பிசி சிடி அப்படி கொடுப்பாங்க. இல்லை விச் ஆர் த ரைட் ஒன் கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிக்வெஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படியும் கொடுப்பாங்க. கிளியர் clear. See CH4 in the presence of CH3 COO twice. Eda manaslavate. Which one is you are not getting? This is KMNF. For those who are not understanding my handwriting, please do tell me. I will write it one more time. திடீர்னு வந்து I talk in Tamil மலையாளம்னா sorry guys. மலையாளி I know. These are very important, which is given in the particular exam also. Okay, tell me the name of this particular compound. What is the name of this one? 2-methyl propane 2-methane propane 2-ol, right? 2-methane propane 2-ol. First one now, copper in the presence of 523 Kelvin. First one. Copper in the presence of 523. Copper in the presence of 523 Kelvin. 523 temperature they are giving. In the presence of 100 atm pressure, we will be getting methanol. CH3OH, methanol. Clear? Next one is your aromatization. Okay. These are all the properties of the alkenes. Aromatization. You have N-hexane is there. N-hexane in the presence of Cr2O3. This is also a very important reaction. They have given in the some examples. I mean the follow பண்ணிட்டு இருக்கிற reactions இருக்குல்ல, அதுல கொடுத்திருக்காங்க N-hexane in the presence of Cr2O3 or vanadium pentoxide V2O5 அப்புறம் 773 Kelvin. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம். Okay, 200, not 200, not that much, 10 to 20 atm. Not 200, or it's not 200. 10 to 20 atm. 10 to 20 atm, you will be getting benzene. This is also a formation of, this is also a production of benzene. Benzene கொடுப்பாங்க. புரிஞ்சிருச்சா? This is also a formation of the benzene. Then when you have the N-heptane, same formula, you will get the toluene. Total 7 carbons இருக்குல்ல, toluene கொடுப்பாங்க. This is you will study in the preparation of the benzene and toluene. அப்போ கேட்பாங்க. Okay. So we are all done with the alkenes. Alkenes மொத்தமாக தீர்ந்துச்சுட்டா பசங்களா? நம்ம alkenes மொத்தமாக தீர்ச்சு. இனி alkenes இருக்கு. Alkenes very shortly and aromatic hydrocarbon. That is only left out. So now 6.5 now. Come by 6.15. I mean back by 6.20. Back by 6.20. Okay? Okay, children. Come by 6.20.
Hi guys. ஆமா. Hi children. കഴിച്ചു. I just had my mid snacks, not ഭക്ഷണം മൊത്തത്തിൽ കഴിക്കാൻ. So now we are going to discuss about the alkenes. Alkenes. Okay. Shall we start, children? ஆரம்பிக்கலாமா guys? Yes. Alkenes, what is the common formula of alkenes, student? CnH2n. That is a common formula, general formula of the alkenes, right? So they like C double bond C. You will be having there are sp2 hybridization. Sp2 hybridization means what will be their shape, geometry, trigonal, planar. Am I correct? Trigonal, planar, and they have a bond length of bond angle of 120 degree. All those things. Okay. Now we are going to discuss about the general method of preparation of the alkenes. YNE, not YNE, ENE. Alkenes or the general method of preparation. General method of preparation of alkene. How will you prepare alkene? எப்படி prepare பண்ணுவீங்க பசங்களாட்டு சொல்லுங்க. How will you prepare alkenes? First one is the hydrogenation of alkynes. Alkynes இருக்குல்ல, YNE compounds. YNE compounds நம்ம வந்து hydrogenation பண்றேன்னா we will be getting the alkene, ENE compounds. YNE compounds நம்ம வந்து hydrogenation பண்றேன்னா hydrogen add பண்ணிட்டேன்னா we will be getting particular alkenes. Hydrogen add பண்ணிட்டேன்னா, for example you have your in that hydrogenation வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the cis hydrogenation. I'll tell you what this is. Cis hydrogenation. cis hydrogenation. What do you mean by cis hydrogenation, my dear students? Listen carefully. If you have the C triple bond C, this is your alkene. When they react in the presence of H2 palladium carbon, which means palladized carbon and calcium carbonate, which is this is your Lindahl's reagent, children. Lindahl's reagent. You know about Lindahl's reagents, right? Lindahl's reagent. Okay. So when you react with that, you will be getting the alkene, ENE compound. C double bond C, hydrogen will be added. Clear? Or you can another reaction is also there. GMP means general method of preparation. GNP. Or in the presence of, this is next one, or in the presence of H2 bar palladium bar BaSO4. This is actually your Rosemont Rosemont's catalyst. Okay, now I'm going to come chinnada edra. Rosemont's catalyst. Then also you will be getting your particular alkene. Rosemont. ROSESEMUND apostrophe S catalyst. Okay, this is your same hydrogen is adding on the same side now, so it is your cis alkene. Same side, right? Which means in addition, same side it is adding. ரெண்டு ஒரே சைடில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்படி ஆப்போசிட் சைட்னா that is your trans. Correct na?
right? Clear? That is about the cis addition. Now B is your trans addition. In the hydrogenation of the alkyne itself, you have the trans addition also. Trans addition, what will be happening? You can understand that there will be some R triple bond R. Do you know what is this? This is non-terminal alkanes or terminal alkanes. What does this mean by non-terminal alkane and terminal alkane? What do you mean by non-terminal and terminal alkane? Give me some examples for terminal and non-terminal alkane. Do you have any idea, children? Any idea? What do you mean by non-terminal? Terminal and non-terminal and all. Any idea? See, children, listen carefully. R CH3 CH2 C triple bond CH. In the madri varnana, this is your terminal alkene. If you have it like CH3 C triple bond C CH3, ippadi varana, it's your non-terminal. Ma'am, enna ma'am idhula difference? Non-terminal na middle portion la varunda. Terminal means or side la varudhu. This is the terminal alkene and this is your non-terminal alkenes. And also I will tell you one thing. Non-terminal alkenes sollumbodhu, you know that non-terminal alkenes will be giving you H plus. This particular one, they can give you H plus also. H plus, hide H plus. ECH plus kodukum. Okay, ECH plus kedekkum. Clear? That is your non-terminal and terminal. This is your non-terminal. Non-terminal means not in the terminal position. That is non-terminal. So this is your non-terminal. This is your non-terminal. Always remember transhydrogenation of this particular transhydrogenation of the particular alkane will give you that does actually undergo edula dhaan panna mudiyum namukku non-terminal alkanes da panna mudiyum. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Okay. The particular reaction will be following on the presence of the non-terminal alkenes only. This is a very important point you have to keep in your mind. Now, what will be happening? Non-terminal alkane is there. Okay. You have non-terminal alkane and in the presence of sodium bar liquid NH3. Liquid ammonia. Okay. Or we can say that lithium in the presence of liquid ammonia. And you have another soda amide. You have the soda amide, which means NaNH2. All these things will be giving you hydrogen. I mean single double bond. This is your trans. Because hydrogen is a opposite portion la da one inga add pannirukanga on in the side la, which means trans alkene. Purida pasangla? Trans alkene. And this particular reaction is also called as bridge reduction. What is it called as, student? Bridge reduction. Idu enna perla call pandranga? Bridge reduction ah call pandranga. Purida pasangla? Purinjirucha? Bridge reduction. So terminal alkanes சொல்றது terminal alkanes வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த particular reaction பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த terminal alkaneல I told you there is an H plus, acidic H plus இருக்கு. So acidic H plus this is base. I mean tell you the reason தான் terminal alkanes வச்சு terminal alkanes have H plus, correct? இது acid, இதுவும் NH3 இருக்கு. NH3 means it is base. NaNH2 means it is a base. So அது react பண்ணிட்டு they will be undergo the neutralization reaction. Water and particular salt கிடைக்கும்ல, acid base reaction undergo பண்ணிடுவாங்க. They will be undergoing acid base reaction.
So that is the reason why we cannot use the terminal alkanes. We can only use non-terminal alkanes only. We can only use non-terminal alkanes. Clear everyone? Clear? Purinchircha. So now we will give you some examples. Those who are in the class, please do listen. You have a non-terminal alkane like this. Okay. In the presence of Lindar Lindar's reagent, and you have in the bridge reaction. Bridge reaction. So what will be forming, children? This is very easy. Pasangla, you can say that this is non-terminal alkanes. Alkynes. So they will be forming ENE. This will be forming cis 1. This will be forming cis. Correct? These are the two methods, right? And they are example for the geometrical isomerism, if you remember. Correct? Right? Now, next one, I will give you another question which is in the NCERT, and they have asked in the NEET exam also. Which of the following will distinguish between but 1 NE and but 2 YNE. But 1 NE, but 2 YNE. So the options are NaNH2 they have given, O3 they have given, alkaline KMnO4 they have given. Option D is HCl. What is the correct answer, children? But 1 NE, but 2 NE. First of all, write what but 1 NE, but 2 NE. Then find out whether it is a terminal or a non-terminal. Find it out, children. See, children, listen. But 1 NE. Method proper but. But 1 NE. But 2 NE means CH, C double triple bond, C, CH3, which means this is your non-terminal one. This is your terminal one. So what we can do for this? You know that NaNH2 is only for what? NaNH2, sodium amide. NaNH2. This is only for the non-terminal. So we can tell that this particular one, non-terminal alkanes, if we are adding this particular but 1 NE, when we add NaNH2, what happens? They will undergo the neutralization reaction. Because they are base and this one is acidic, hydrogen will be produced from this. But 2 NE means they will be forming the particular alkene. Clear, everyone? Clear? So this is how we can find out it. Okay? Okay. Now, next one is the property. 1 second. Properties of alkenes. Alkenes oda property. ENE oda property da solla porom. This is very important, another important topic. Properties of alkenes. First property is alkenes are colorless. They are colorless and
orderless. அவங்க color உள்ள order உள்ள. And as same as I told you, boiling point is inversely proportional, directly proportional to the molecular weight, inversely proportional to the branching. Okay, chemical properties la varumbodhu they have the electrophilic addition reaction, free radical addition reaction, substitution reactions and all. இதெல்லாமே நம்ம GOC 2 ல பார்த்திருக்கோம். You just have a idea about it. Okay, அது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம படிக்க போகிறது என்னன்னா ஆக்சிடேஷன். Fifth property we are going to discuss about the polymerization. Sixth property we discussed about the isomerization. Isomerization. So these are the things which we are going to discuss in the particular oxidation. Oxidationலே வந்து பாத்தீங்கன்னா oxidationally you have combustion, ozonolysis, okay, then catalytic oxidation, then you have your hydroxylation. Clear? These are the things. Hydroxylation. Idhila namma ovvonna padikka porom. First one is combustion. Combustion is very easy, which you already know. Combustion another, they are reacting with the combustion. The alkenes will be reacting with the oxygen, right? So CnH2n will be there, plus O2 will be giving you CO2 plus H2O. CO2 plus H2O, right? Correct? CO2 plus H2O. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to get 3n by 2 and NCO2 NH2O. This is the common formula. Okay. Now, next point, that is combustion. Next one in the oxidation is ozonolysis. This is very important. Very, very important. You can mark it as a doctor one. Surely it will be coming for your exam. Very important reaction. Okay, this is very, very important. It will give you the title of the doctor. Okay, listen carefully. So you have your alkene, correct? You have your alkene. They will be reacting with the O3. First they will be reacting with the O3, followed by Zn and water. So what happens here is as simple as that. Just break the bond, add oxygen. So what it will be giving you? Just break the bond, add 2 oxygen to that. That is enough, okay? Nothing else. You have to add like this. Oxygen. This one. Clear? This is what happening. இவ்வளோ படிச்சா போதும். இதுதான் இருக்கு. இவ்வளோதான். Break the bond, add oxygen. O3ல. Now, actually, ஒரு தடவை எக்ஸாமுக்கு if I'm not wrong, ஒரு தடவை எக்ஸாமுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்படி C double bond C கேட்டாங்க. And they are told you like it's reacting first on the O3. என்ன form ஆயிடும்? So for that I will tell you there is a cyclic intermediate is forming there, which is you have carbon, you have a bond with oxygen, then again you have a bond with oxygen. This is your ozonide. Okay, this will be reacting with the Zn and H2O. Then they will be creating C double bond O, double bond O, C. This one. For understand this much. Plus they are forming Zn oxide also. For understanding, I'm telling you. Okay. Now shall we do some questions on this? One second. Those who are watching, please do make it in the full screen and watch, okay? Or else you will miss the content. Okay, just a second. Okay.
ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா இதில்? Oh, oh, I was not knowing these things and all. Kallalo. That's nice, children. I was not knowing whether these things are there. I mean, I never explore the things. That's the main thing. I never had a chance to explore it. I was supposed to explore it. I didn't do it. Now, listen carefully. If you have CH2 double bond CH2 in the presence of O3 followed by zinc in the water. What is the formation? Nothing is there, ma'am. Easy, ma'am. You have to break the bond, give oxygen. What it will be forming? 2 plus CH2. Here we will write carbon now, CH2, which means HCHO plus HCHO. We will be getting formaldehyde. This also will be getting formaldehyde. Which means I can say that you will be getting 2 HCHO. Now, I'll give it some questions. These are the reactions, okay? Following. Okay, now try to do this, children. Those are in the class. Try to do it. 5 question. Try to do it, children. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. ஐயோ,
Shall we do it? Break ஆயிடும், oxygen ஆயிடும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. In the presence of the O3 followed by water and the Zn. என்ன ஃபார்ம் ஆயிடுங்க? CH3 CHO அதே plus double bond O CH2 means you will be getting acetaldehyde and formaldehyde. Here in the presence of this we will be break the bond, add oxygen. So CH3 CHO plus CH3 CHO, 2 moles of acetaldehyde. Here also break the bond, add oxygen. CH3 CO CH3, which means ketone acetone, and CH3 CHO. Now here இங்க என்ன பண்ணுவாங்க? We just have to break the bond, right? Break the bond, add oxygen. So it will be like CHO will be here, CHO here, right? இங்க வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணும்போது இங்க பிரேக் ஆயிட்டானா கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிடும். ஓகே, now here இங்க என்ன பண்ணுவாங்க? Any idea? What will be happening here, children? You have to break the bond from everything, right? இங்கேயும் we have to break the bond, add oxygen. Here also oxygen. Here also oxygen. Correct? So together these one, CH3, correct? Here CH3 is there, right? Here C double bond O comes. Again CHO. Listen, here CH3 இப்படி ஆயிடும், which means we can write it as you have the CH3 C double bond O, here CHO, correct? Right? And now 2 moles of here also oxygen, here also oxygen. So 2 moles of HCHO. Not HCHO, CHO. One second. You will be getting 2 moles of CHO. You will be getting 2 moles of this. Get it? How, ma'am, 2 moles? Hey, CHO. இங்கே ஒரு CHO வந்துடும், இங்கே ஒரு CHO. இங்கேயும் வந்து CHO. Correct? That is this. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து CHO, இங்கேயும் வந்து CHO. இது நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம். I hope this is clear. Now, I will give you a question here. Find the compound which give following product on ozonolysis. Okay, so first compound is only acetaldehyde. Then only acetone, ketone group. Then acetone plus acetaldehyde. Then propanol plus ethanol. Next one is pentane 1,5-dial. Find out this product. This is very easy question. You can do it very easily. Try to do it, my dear students, those who are watching. Tapioca paprikrobo. Thank you so much. Please do subscribe to the channel and share the channel if you find it useful.
பண்ணி பாருங்க பசங்களா. This is actually my dinner. I'm so starving of it. Now let me tell you one thing, my dear students. For the organic chemistry, always there will be a pattern for the questions. ஒரு கொஸ்டினுக்கு எப்பவுமே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். அந்த பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வருவாங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் understand the pattern and study accordingly. ஈத்தி பசங்களா, இந்த ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டேன்னா, டேய் இவங்க வந்து ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்கடா, அசட்டான் அசட்டால்டிஹைட் எல்லாம். இதில் நமக்கு ரியாக்டன் தான் வேணும். ஸோ ப்ராடக்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அசட்டால்டிஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. அசட்டால்டிஹைட் மீன்ஸ் CH3 CHO, கரெக்ட்? CH3 CH2 ஈஸியாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா? கொடுத்துறதுலேருந்தே கண்டுபிடிக்கலாம். CH3 CHO ப்ளஸ் 2 CH3 only acetaldehyde சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2 products are there. Okay, so you have CH3 CHO and again one CH3 CHO, correct? இதிலிருந்து இதிலிருந்து அந்த ஆக்சிஜன் எலிமினேட் பண்ணால் போதும். ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணும்போது தான் ஓசோனலைசஸாக இருந்தது நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிது. அந்த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் யோசிச்சு பாருங்க. ஓசோனலைசஸ் நமக்கு எப்படி கிடச்சிடும் மேம்? அந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் பண்ணிட்டு மேம் ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணால் போதும். அப்போது அது நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரியாக்டன் பேக்வேர்டாக யோசிச்சா போதும்ல. ப்ராடக்ட்லேருந்து ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணி இப்போ ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு. ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரியாக்டன் கிடைக்கும், which is they are asking you this question. Correct? So what will be the reactant? It will be CH3 CH double bond CH CH3. Okay, so மெத்தியத்து proper butene வந்து but2ene. Second, but2ene வந்து இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஆன்சர் கொண்டு வரட்டா, இதை பிரேக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆக்சிஜன். ஸோ இட் வில் பி CH3 CHO plus CH3 CHO. You got the two moles of acetaldehyde, correct? So நமக்கு கிடைச்சது ஏதோ அதிலிருந்து நம்ம ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா we will get the reactant. Are you getting my point, children? Clear? Okay. Now next, only acetone they are asking. Only acetone na CH3 ma'am, CH3 C இங்க ஒரு CH3 இருக்கு ma'am, double bond O plus again acetone கேக்குறாங்க, double bond O C CH3 CH3. என்ன பண்ணணும்டா? remove the oxygen. அவ்வளவுதான். ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பசங்க guys. ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா CH3 C CH3 double bond CH3 CH3. Correct? Right? Which means we can write it like this. If you need, you can write it. இதே போதும். இப்படி வேணும்னா இதெல்லாம் இது ரெண்டுமே CH3 ஆகிறதுனால இப்படி எழுதலாம். இங்கே CH3 டபுள் பாண்ட் இப்படி வேணாலும் எழுதலாம். புரிஞ்சிருச்சா? எது கிடைச்சிருக்கோ அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணுங்க. One is acetone, one is acetaldehyde. Acetone means okay. CH3 plus acetaldehyde. எடுத்துக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஹைட்ரஜன் இருக்குங்க. This will be the product, which means we can write it like this also. இப்படி வேணாலும் எழுதலாம். டபுள் பாண்டுக்கு. Now propanol and ethanol, AL. What is the formula of propanol and ethanol? Propanol means both are in the aldehyde form, right?
CH3 metheth. This is metheth prop plus ethanaldehyde, right? Propanol and ethanaldehyde. Ethanaldehyde means 2. கசகசன்னு இருக்குல்ல, ப்ளஸ் எத்தனால்டிஹைட் மெத்தேத். இதை எடுத்துக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. CH3 CH2 CH3 கிடைச்சிருச்சா? இப்படி வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன். Easy. In the questions எல்லாம் you can really important and you can expect in the question paper also. ஈஸிலி ஸ்கோர் பண்ணலாம், யோசிக்கவே வேணாம். நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணும்போது எப்படி, ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது எப்படின்னு. ஓகே, now pentane 1,5 dial. பசங்களா dial சொல்லிருக்காங்க. Dial means they have given you 2 CHO group. Al means CHO. You have a pentane also. Including the pentane, you have the CHO group. So, there are 5 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. You have CH double bond, CHO here. Double bond over here. This is carbon double bond, okay? CH2. ஒரு நிமிஷம், இந்த டபுள் பாண்ட் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். ஹைட்ரஜன். So you have all the bonds here. CH2 CH2 CH2. ஓகே, இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. டே ஈஸி தான்டா. என்ன பண்ணணும், அது ரெண்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் கட் பண்ணணும். இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோங்க, மிச்சம் இருக்கிற ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ஜாயின் பண்ணால் எப்படி வரும் யோசிச்சு பாருங்க. pentane 1R. You have to join all this together. இது இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது பென்ட் தானே, which means 5 carbon will be there. And இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட், which means இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட். எங்கே வேணாலும் டபுள் பாண்ட் கொடுக்கலாம். கரெக்ட்? ரைட் ஆர் ராங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ரைட் now? கரெக்ட். those who are watching got it? எப்படி இருக்கிறதுன்னு. இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் வேணுமா? புரிஞ்சிருச்சாடா? ஓகே, ஸோ டன்னா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி பர்டிகுலர்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ஓசோன் லைசஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த ஓசோன் லைசஸ்லேயே வந்து தேர் ஆர் ஐ டோல்ட் யூ டூரிங் த ஓசோன் லைசஸ் இட்செல்ஃப் ஐ டோல்ட் யூ ஹாவ். பசங்களா பாருங்கடா, ஒரு நிமிஷம். ஓசோன் லைசஸ் வந்து ஓசோனைட் சொல்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்டர்மீடியேட், ரைட்? இந்த ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நான் சொன்னேன். ஸோ இதுலேயே வந்து லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இதுலேயே வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட், அது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதிலருந்து. ஸோ அது டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்ததில்ல அந்த அளவுக்கு இன்டெப்த்தாக, பட் தே வில் பி ஆஸ்கிங் a lot of questions. So you know that when you have an alkene in the presence of O3, they will create a bond, oxygen, right? This one, ozonide. In the ozonide, always remember, this is very important. Always remember, in the presence of the reductive ozonolysis, reductive
ozonolysis, in the presence of the reductive ozonolysis. அதே மாதிரி in the presence of oxidative ozonolysis, in the presence of reductive ozonolysis, in the reductive ozonolysis, in the presence of oxidative ozonolysis. Okay, so reductive ozonolysis means you know that Zn with the in presence of water. Oxidative means it is in the hydrogen peroxide. Always remember hydrogen peroxide. Okay, I'll tell you, you will be getting confused. I'll tell you. So reductive ozonolysis in the presence of Zn, and in the oxidative ozonolysis in the absence of Zn. It will be happening on the absence of the Zn. Okay, always remember. How can I tell you this? Just a second, I will give you an idea. Listen. So you will be getting particularly C double bond O, double bond O C. This is what we will break it, oxygen. But in the oxidative ozonolysis, listen, you will get confused little bit. Wait. Ketone, if it is ketone, there is no change. Okay, there is no change for the ketone. But if it is RCHO, which means acetaldehyde, that particular one will be changed into the acid. This is the first point, in the second point, and the third point. For the oxidative ozonolysis, I'm telling you, formaldehyde. If you have the HCHO, which is your formaldehyde will be turning into carbon dioxide and water. I will write it down. If it is your ketone now, pasangla, ketone group irundana, there is no formation, nothing will be happening for the oxidative ozonolysis. Okay, now if it is in the RCHO, which is acetaldehyde, okay, acetaldehyde irundana, they will be forming alcohol, I mean acid. RCHO means acid. They will be forming acid. If it is formaldehyde, okay, they will be forming carbon dioxide and water. Clear, everyone? Clear? Those who are watching, clear? Please do write a note of it. Clear? If it is a, I'm stressing the points, my dear students. Oxidative ozonolysis, which is in the absence of Zn. Reductive ozonolysis means nothing is there. You just want to write it in the form of the whatever it is, ketone or aldehyde or formaldehyde or whatever it is. But oxidative ozonolysis are in there now. Ketones are இருந்தானா அதுக்கு எந்த சேஞ்ச் இருக்காது. ஆனால் acetaldehyde இருந்தானா you have to change into the acid. If it is a formaldehyde, we have to change it to carbon dioxide and water. Clear, everyone? Clear? Is that fine? Clear? Shall we do some problems on this? எங்கடா எல்லாருமே போயிட்டீங்களா? Everyone left the chat, I guess, it seems. I'm making a little serious, right? Chapter is getting serious. I know, my dear students. But for the NEET, you have to be a little serious, right? So now I'll give you some questions. Same questions which we are discussing about the ozonolysis. So this is my question. Okay, 1 second. This is my question. In the presence of O3 bar ZnH2O. Okay, so this is the first one. Same thing, my dear students. One second. Same thing. Same thing in the presence of O3 bar H2O2.
So whenever you are getting the reagents, you have to make sure that it is, if it is Zn, listen. If it is Zn in the bar of H2O, Zn in the presence of H2O means it is reductive ozonolysis. This is something which you have to remember. Reductive ozonolysis. The oxygen in the presence of, O3 in the presence of hydrogen peroxide means it is oxidative. Clear? It is oxidative. புரியுதாடா? புரிஞ்சிச்சா? ஸோ பண்ணுங்க, எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் செக் இட். எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ பேர் இருந்தது? டாபிக் கொஞ்சோண்டு ஹையர் லெவலாக இருந்தது, எல்லாருமே போயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஏன்டா இப்படி குழப்பிக்கிறீங்க? See, you just want to break this bond or add oxygen. So what will be happening here? CH3, CHO will be there, plus again HCHO will be getting. ஆனா இதே தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் பசங்களா. You will be getting same CH3, CHO plus HCHO here. But you know that when it is an oxidative ozonolysis, if it is a form acetaldehyde, if it is an acetaldehyde, we have to change into the alcohol, right? We have to change into the alcohol, which means CH3COH, and formaldehyde means it will be changing into carbon dioxide and water. As simple as that. As simple as that. புரிஞ்சுச்சாடா? So those are watching me for the first time, myself is Anakha. So here I will be teaching all the things which is required for the NEET chemistry. If you are watching for me for the first time, please do subscribe the channel and quickly smash that particular like button also. And if you find this video helpful, please do share to your friends also. Let them also study. இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்லாக்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்ல, எனக்கே போர் அடிக்குது பசங்களா. But I'm so happy for that. Like, it's been like just 2 months only, and I actually earned more 1,500 subscribes, right? I'm so happy and proud about myself. Oh my god, ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்கோ. Okay, fine. So now do these questions, my dear students. So அதை பண்ணி பாருங்க guys. O3 in the presence of ZnH2O, okay, and you have the same thing in the presence of O3 H2O2. So whenever you got H2O and H2O2, please do remember that one is undergoing reductive ozonolysis and other is undergoing oxidative ozonolysis. Okay, please do put in the chat box if you are able to follow me or not. சொல்லுங்க guys. சொல்லுங்க. டேய் ஒன்றுமே இல்லடா, இது கட் பண்ணிக்கோ, ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணுங்க. when you're in the recording session. Plus CH3CHO. You don't want to do anything. But here, when it is ketones means for the oxidative ozonolysis, we don't want to do anything as it is. Ketone is as it is. But when you have the acetaldehyde, we have to convert that into the alcohol. I mean, not acid. புரிஞ்சிருச்சா guys? Another question. Last question. Kadali. In the presence of O3 bar ZnH2O, same you have O3 bar hydrogen peroxide. Do it.
Kausi Thiru. Hi Kausi. It's been like we are almost to the end of the chapter. Now you're just joining. What happened, Kausi? இப்போ வருவாங்களே எல்லாருமே. Towards the end of the session, everyone will be there, right? Very good. Keep it up. அப்படியாடா அப்படிங்களா guys? Now tell me what will be happening. Children, nothing is happening. There is no problem in this. Your oxygen. So you will be getting a compound which is like CH2 will be there, and you have the CHO here, CH2CHO, correct? That is your compound. Now this CHO will be there now. That will be undergoing what? It will be undergoing, tell me. That will be undergoing CHO will be undergoing reaction, and they will be forming what? CHO will be undergoing and they will be forming acid, correct? So what will be that? We can write it CH2COOH, CH2COOH. புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? Clear everyone? I guess it's clear now. Shall we move forward? We have a lot of things to complete. Oh my god. Am I taking too slow? Okay, fine. Next topic. Catalytic oxidation. Third one in the category. In the oxidation itself, it is the third one. Almost ended. Catalytic oxidation. So nothing is there. You have the C triple bond C, okay, in the presence of KMnO4, in the presence of the H plus acid, okay, KMnO4 in the presence of the acid, followed by the water. You will be having the water, or else there is one more thing is there, K2Cr2O7 in the presence of an acidic K2Cr2O7. We will be getting same product same as the oxidative ozonolysis. What do you mean by oxidative ozonolysis? Whichever is giving, if it is ketone, there is no change for that. If it is acetaldehyde, it will be changes to acid. If it is formaldehyde, it will be changed to water and carbon dioxide and water, right? Product same as that of the oxidative ozonolysis. Shall we move? So in this you have some NCERT problem. NCERT la irukra konja questions irukku, that attend pannalam. That's very important also. We can attend those questions. This is C double bond C, okay children? Some NCERT problems like in the presence of KMnO4 H plus followed by the water, what will be the answer? CH2 double bond CH2,
Then in the NCERT, you have a non-terminal alkene as given. This is also given. Try to do it, children. இது NCERT-ல இருக்கிறதா, இது கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, there's a lot of chance to ask it. Try to do it, children, those who are there. Try to do it, children. One second. Let me check whether anything else is there. Shall we do it? What happened? We have to just oxygen. So you know that this will be CH3 CHO plus HCHO, right? HCHO. This you know that when it is actually undergoing the oxidative osmolysis means this will be turned into the acid and this will be turning into the CH3 plus H2O. This is your final answer. Okay, don't need to write the step for understanding only. I'm just writing the step for don't need to write the steps. Okay, next one again, this is also undergo oxidation. I mean ozonolysis, double bond is breaking, you have to add oxygen to that, which means HCHO plus HCHO, right? So what will be forming in the as the altogether 2 CO2 plus 2 H2O, correct? Now here this is oxygen, this is oxygen, this is oxygen. So CH3 CHO plus CH3 CHO. One second. There should not be 2 CHO here. One second. This is should be CH3. This should be CH only. Okay. CHO. So which means this 2 will be going to the acid. You get the 2 moles of acid, which is reactant here. Okay, next one here, we will break it and oxygen will be forming here, which means CH3C double bond O. This is ketone as it is HCHO. So the final answer will be, we will be getting the acetone as in the form of ketone, so we don't want to change it, plus we will be getting water and carbon dioxide. So this is the final answer for this also. Clear, everyone? Clear? These are very important questions. These are very important, which is in your NCERT doctor wala questions. Okay, these are very important. Can understood? Okay. So next one is, your topic is polymerization. We are almost polymerization is there, and we will be doing with the alkenes. Alkenes, you don't have that much. Okay, we are almost done, children. Another 1 hour or 1.5 hours. That's it. Max 9 o'clock we will be ending our session. Okay. Polymerization means, I will give you the topic, particular equation. When you have this ethene, okay, in molecules of ethene, I'm not specifying this,
in the presence of, this is very important, high temperature, high pressure. Okay, you have high temperature, high pressure in the presence of the Ziegler Natta catalyst. You know what is Ziegler Natta catalyst? Ziegler Natta catalyst. Okay, Ziegler's. What is Ziegler Natta catalyst, my dear students? Tell me. TiCl4 plus this your Ziegler Natta C2H5 ties. So you can get it. That particular bond will be breaking and you will be getting your polythene. Clear, everyone? Clear? If for example CH3 CH double bond CH2, okay, in the presence of same one, you will be getting CH2 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 N, polypropane. Okay, okay, polypropane. Okay, next reaction is the isomerization. Isomerization is in the, for example, you have a compound like terminal alkane in the presence of Al2SO3 4 times. 1 second. Al2SO3 4 times H2O in the presence of H2SO4, children. You will be getting, this is like they are dividing it, right? CH3 CH. You will be getting a non-terminal alkane and a terminal one. This is given your textbook. Okay, so this is your 2-butane or butane. This is your isomethylpropylbutane. Isobutene. Clear, everyone? Isobutene. So this is the isomerization. Clear? Now we are going to look to the next topic, which is alkynes. We done with the alkane, ene, now YNE also. Ayyo. After completing this particular organic chemistry, now I will start with the inorganic one. I was supposed to be start with this particular inorganic one only. முதல்ல physical, அப்புறம் inorganic, அப்புறம் organic தான் போடணும்னு நினச்சேன். சரி, I just started the GOCனா. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, அதனால நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ I will start with the maybe physical or inorganic. Physical, I guess it's so, because physical again, physical and inorganic. Okay. Okay, children. So when I'm telling about the alkanes, you know that they are triple bonded one, right? They are triple bonded one. They have the C triple bond C. They will be having like the SP, which is linear. Am I correct? Linear in shape, and bond angle will be 180 degree. Correct? These are the ones, right? So alkenes, there are two types of alkenes are there. You know this, terminal alkenes and non-terminal alkenes. Terminal alkenes and non-terminal alkenes. So non-terminal alkenes means, non-terminal means they will give
H plus கொடுப்பாங்க. Okay, in the non-terminal you have the symmetric one and you have the non-symmetric one. So I will tell you, no, terminal one will be giving you the H1, they will give you H plus. Okay, fine, I just write it, I correctly no சொன்னது கரெக்ட் தான், எழுதும்போது டிஃப்ரெண்டாக எழுதிட்டேன். நான் டெர்மினல் ஒன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து என்ன கொடுக்காது, H ப்ளஸ் கொடுக்காது. ஏன்னா பாயிண்டில் இருக்கும். டெர்மினல் மீன்ஸ் ஒரு இந்த ஒரு டெர்மினல் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நான் டெர்மினல் ஒன் யூ ஹாவ் த சிமெட்ரிக் and the unsymmetric. Symmetric means I will give you an example for the symmetric. Unsymmetric means this is an example for the unsymmetrical one. Here, symmetric and unsymmetric. Okay, or else we can write it like this also. That is also for. This is the one, symmetry. Same one will be there in the opposite. This side and this side, same one will be there. This side and this side, opposite one will be there. Different one will be there. Okay. Now, general preparation of the alkynes. General methods of preparation of alkynes. Alkynes are the general method of preparation. What are the general method of preparation of the alkynes? Okay. So first preparation is, as I told you, first one is called electrolysis. I told you they form this alkynes from there, and elimination reactions from the GOC2. Just revise it. And if I'm not wrong, you will be having one preparation method which is given in the textbook. Okay, in the presence of NaNH2. In the presence of NaNH2, it will be forming RC. Acidic hydrogen will be taking, and they will be forming two types of one, which means in the presence of alkyl halide and in the presence of again alkyl halide, they will be forming the SN2 mechanism, and E2 is there. So if it is SN2 means they will be forming the alkynes, YNE forms, which means R C triple bond C R dash. If it is E2, like tertiary or something, tertiary alkyl is there, means they will be probably they will be forming as E2 now. So that time they will be forming alkenes only. Clear everyone? Clear? This is also another important point. Okay. Now next one is your laboratory preparation. That is also importantly, that is also given in the textbook. Lab method or lab preparation of alkenes. Lab method or lab preparation. So what happens means, calcium carbonate, when we heat it, it is undergoing CaO and CO2, that is gas. Okay, now this calcium oxide and carbon dioxide, it will be forming, children, CaCO3 in the presence of CaO, CO2 is forming. This calcium oxide, when they react with the carbon, they will be forming CaC2. Okay, calcium carbide. In the calcium carbide kuda, when we add water into it, we will be getting water add pannan enna kedaikum, calcium hydroxide plus C2H2. This is your alkyne. Okay, this is the laboratory preparation, which is, this is C2H2 means this is going to be your ethyne. Clear everyone? Clear? Okay, next is the properties of the alkynes. Properties of alkynes. Properties of alkynes means, first one is the physical properties. Physical properties, you know, they are colorless. They are odorless. They don't have any color, particular color is not there. They are odorless also, colorless, odorless. They are non-polar. They are almost non-polar in nature, because they are very soluble in the water. Okay, so they are non-polar, and then boiling point, same, directly proportional to the molecular weight and inversely proportional to the branching. Okay, then you comes the chemical properties, children. Then comes the chemical properties. Chemical
properties. Okay, chemical properties la varumbodhu they do have the acidic nature. Whenever, see, you know that terminal atoms, terminal alkynes will be having the acidic nature. So I will give you an example here, like RC triple bond CH in the presence of NaNH2. Okay, NaNH2 or Na in the presence of Na, RC single bond, RC triple bond C Na, this is minus, this is plus, water, I mean gas, hydrogen gas. Okay, now again you have the acidic strength. So acidic strength will be like, okay, acidic strength, that is also a property, acidic. They have given very less about this alkynes. Acidic strength on the, you know that Sp is greater than Sp, Sp2, Sp3. Am I right? Sp, Sp2, Sp. No, lesser than. Sorry, children. Sp3, Sp2, Sp, which means Ane, Ene, Yne. Correct? So it will be like CH3, CH3. Then you have your CH2, CH2. Then you have the CH triple bond CH. Make it right now. Correct? And you have the hydrogenation, which is same as of alkanes and alkanes. Then you have your electrophilic addition reaction will be there, that is also in the GOC. Combustion reactions. Okay, next one is your combustion. Can I write it here itself? Combustion means, I can tell you, CnH2n minus 2. This is the formula, right? Plus 3n minus 1 by 2 oxygen gives NCO2 plus, do you know how many oxygen, how many water? N minus 1 water. So this is the formula. Clear, everyone? This is the formula. Just a second. My phone is running out of charge again. Give me a second, children. Give me a second. So this is the chemical properties and combustion we have discussed. Now another one more is that is there in the textbook also, cyclic polymerization, which is very important. They will ask you a question from that. Okay, those who are here, please do listen here. Okay, next one is the cyclic polymerization. Listen. Cyclic polymerization. So you have, okay, 3 moles of alkynes. You have the 3 moles of alkynes in the presence of, this is very important, red hot, that has to be heat in, red hot iron tube. This is exactly given in your textbook, iron tube. At 1 second, I will check the particular temperature. It is 800 something, 873 Kelvin. You will get the benzene. This is a polymerization reaction. This is also the formation of the benzene. You have to know this. Okay, next one is a terminal alkene, which is propene in the plus
ethane, propane, ethane in the presence of this 873 only, you will be getting your toluene. Okay, this is also a reaction. Clear? These are two reactions which is very important. Clear everyone? Clear? Next one is test of alkanes. That is the last topic of the alkane. We are almost done to the topic. Test of alkanes. You know what is the first test of alkanes? Any idea, children? Those who are watching. Tolerance reagent test. You know that? Tolerance reagent test. It is given in your textbook. Know what is tolerance reagent? Ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate, or we can say that NH4 plus OH plus AgNO3. AgNO3. Adu illana, or AgNH3 twice plus AgNH3 twice plus. These are all the examples for this. Okay. புரியுதா பசங்களா? இதெல்லாம் examples தான். Okay. So now what happens here is, listen carefully, when there is an alkane, RC triple bond CH, in the presence of this tolerance reagent, when there is an alkane, that is a terminal alkane. Okay. This is an example for the terminal alkane. This is an example for the terminal alkanes. You will be getting RC triple bond CH. This is going to give you a white precipitate, whitish, not complete white, white grayish precipitate. In the textbook it is given as white gray. கரெக்டாக சொல்லணும்னா அப்படியெல்லாம் வராது, ஒரு white, ஒரு grayish whitish மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து terminal alkanes. Non-terminal alkanes இருந்தானா, if you have the, this is very important, this point is very important. Non-terminal alkanes. This is non-terminal. Alkynes. If you react with the tolerance reagent, na, there is no effect. I mean, there is no reactions happens. So we can use this tolerance reagent. This is also a very important point. Tolerance reagent to separate the terminal alkane from the non-terminal alkanes. புரியுதா பசங்களா? non-terminal alkanes நமக்கு வந்து இது பண்ண முடியும். Clear? Okay, so this is all about the alkynes. Now we are going to learn about, do you know what we are going to learn about next topic, which is your aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon. Again, maybe I will be taking another 1 hour. That's it. This is the last topic. We start with alkane, alkyne, now aromatic hydrocarbon. We are entered to the topic. In this also, we will be discussing about the preparation of the benzene. We will be discussing and their chemical properties. We will be discussing. Then we have the ozonolysis பண்ணும்போது நம்ம படிச்சிட்டோம்ல முன்னாடி, அது இருக்கும். And we don't know to have the catalytic oxidations, all those things are there. Then toluene preparations we will be discussing, and there are some reactions இருக்கு, ஒரு strong oxidation reactions அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் we will be discussing about the acid, benzoic acid பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அதோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். கொஞ்சம் கொஷின்ஸும். another 1 hour max to max, another 1 or 1.5 hours. Okay, so shall we just start with the particular one, what is the aromatic hydrocarbons? So my dear students, aromatic hydrocarbons are 2 types. 2 type இருக்கு பசங்களா. Which are the 2 types, my dear students? Can you tell me? 2 typesல இதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா guys? You have the benzoid, you have your benzoid,
and you have your non-benzoid also. Benzoid means you will be having the benzene ring. Non-benzoid means you don't have the benzene ring. For example, you can say that this will be an aromatic. This is the benzoid one. Then you have the naphthalene. Okay. This one. Non-benzoid means you can give that cation propanium. Then okay, so now benzene ring and benzene ring. Clear everyone? Clear? Idhila nama vandu first we are going to study about the benzene. Sorry children. Okay, இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதா? சரி, விட்டுருங்க. பென்சீனை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பென்சீன் நம்ம அதோட ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே பெஸ்ட் பேர் படிக்க போகிறோம். ஓகே, benzene. Benzeneக்கு முன்னாடி there are some common things which you have to know. So carbon, sp2 carbon. Carbon is sp2 carbon. You know that they will be having trigonal planar one, trigonal planar, and they will be having a bond angle of 120. Correct? 120 degrees. These are the basic ones, right? Now, listen carefully. There is a question which is come in some of the NEET, one of the NEET exam. I don't remember which NEET exam is. They ask you number of sp2 hybrid orbital in benzene. நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? 6 எழுதுவீங்க. ஆமா தானே? அது தப்பு. டே யோசிக்கோ, இது பென்சீனா இருந்தானா you have the alternate double bond. So ஒரு double bondல sp2 வருது, which means இப்படி வருது. This is the formula which one here ஏற்கனவே GOCல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அது மொத்தமா 3 sp2 ஹைபிரிட் இருக்கு. ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டல் they are asking 3 இருக்கு. 1 2 3. அதே மாதிரி 6 அணத்துக்கும் வருது, which means 6 into 3 there is 18 together. This is very important point. A lot of people are missing this. Okay, this is very important point. And they too are colorless. They are colorless and they are non-polar solvent. இதெல்லாமே அவங்களோட peculiarities தானே. They are non-polar solvent, etc. Okay, now preparation of the benzene. Benzene ஓட preparation எப்படின்னு பார்க்கலாமா? General method of preparation of benzene. General method of preparation GMP, general method of preparation. Listen carefully. If you have a benzene, this is your benzene. What are the first one? Tell me what are the first preparation. First of all, think about the alkanes. ஏதாவது preparation நம்ம படிச்சிருக்கோமா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம படிச்சிருக்கோம் N-hexane இருந்து polymerization பண்ணும்போது alkanesல we will be getting the benzene. Do you remember? N-hexane polymerization பண்ணும்போது N-hexane, when we polymerization undergoing, you remember when the productions of the vanadium pentoxide, I told you that time itself, vanadium pentoxide or Cr2CO3, remember Cr2O3 in the presence of 773 Kelvin. How much atm? 10 to 20 atm. Yes, 10 to 20 atm. 10 to 20 atm we will be getting benzene. So alkanes இருந்து அது மட்டும் தான் இருக்கு. அப்புறம் alkynes இருந்து நம்ம படிச்சிட்டோம். கரெக்ட்? alkynes இருந்து red hotல நம்ம படிச்சிட்டோம். polymerization அங்கேயும் நம்ம படிச்சிட்டோம். So CH triple bond CH, 2 molecules of CH triple bond CH, when this is undergoing polymerization in the presence of red hot iron tube,
You remember this one? We studied in the previous one. 873 Kelvin. Alkynes நம்ம படிச்சிட்டோம். அப்புறம் நம்ம இதில் இருந்து படிச்சிட்டோம். You have another one which you are going to study in the haloalkanes. Chlorobenzene in the presence of, 1 second children, chlorobenzene in the presence of the hydrogen and Rani nickel. Hydrogen in the presence of Rani nickel. Hydrogen in the presence of Rani nickel. H2 in the presence of Rani nickel, we will be getting this particular benzene. See, that is actually one more thing is there here. We missed out the Grignard reagent. You remember about the Grignard reagent? Grignard reagent, what is happening when we have any aryl halide in the presence of Mg bar either, you will particularly getting this particular MgX, am I correct? Then you will be having your H plus, correct? Acidic H plus, H2O இல்ல நம்ம ஆட் பண்ணுவோம்லடா, acidic H plus. I'm sorry children. Acidic H plus water, alcohol, methanol, ethanol, anything. We will be getting benzene. This H will be adding, X will be going, and hydrogen will be adding, right? We will be getting benzene. Next one. So that is alkyl halide. Then phenol. Phenol is reduced into benzene. You have your phenol. Phenol will be, just a second. Phenol will be reduced into benzene. Do you know that? Remember that equation? We have discussed it. Zn bar, Zn bar. I guess we didn't discuss that equation, right? Zn bar, Zn dust in the presence of heat, zinc dust in the presence of heat. It will be giving ZNO. That will be giving the benzene. Next reaction. So phenol is done. Sodium benzoate. Next reaction is sodium benzoate. You have the sodium benzoate. Okay. This is sodium benzoate. Now just a second. Listen. You have the sodium benzoate. Sodium benzoate in the presence of NaOH plus soda lime heat. You remember this? CONA will be going and they will be forming into the benzene. Less carbon, carboxylation. Carboxylation. Carboxylation, decarboxylation. We were discussing that. Next we have studied about benzene sulfonic acid. 1 second. Benzene sulfonic acid we will be having. Benzene sulfonic acid. Do you know which part is the presence? In which presence? When you are going to study that, it seems. Water in the presence of HCl. When we boil it, we will be getting benzene. Then next one is aniline. Aniline. You will be studying that in the particular. 1 second. You are not able to see this now. Aniline is there now. Aniline is there. Aniline in the presence of, 1 second, in the presence of NaNH2. Aniline in the presence of NaNH2. NaNH2 HNO3. NaNH2 HNO3 and HNO3, they will be giving you benzene diazonium chloride. This is the coming under the means N2Cl plus and minus. Now
this particular one this particular one will be reacting with H3PO4 in the presence of heat, or you have one more thing, ethanol also, which is acidic hydrogen. Now in the presence of heat we will be giving the benzene. So these are the 1 2 3 4 5 6 7 8 preparation methods of the benzene. You have benzene here. Okay, benzene. இது எப்படி மேம் நீங்கள் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன்னா நான் என்ன சொல்வேன் தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் ஸ்டெப்பாக படிச்சிருக்காது. You see first alkene, அப்புறம் alkyne, அப்புறம் இது குளோரோபென்சீன், அப்புறம் alkyl halide, அப்புறம் வந்து OH குரூப்ல இருந்து அப்படி நான் ஒரு ஸ்டெப்பாக படிச்சிருக்கேன். அதனால எனக்கு ஞாபகம் வருது. Clear? Okay. Now next property is chemical properties of the benzene. Chemical properties. Benzene order, we are going to discuss about the chemical properties. First property. One electrophilic substitution reaction, which is GOC2 will revised from there. Okay. Then you have your halogenation, second one, which is given in your textbook. Halogenation. Two to three problems irukadla. The benzene in the presence of 6Cl2, excess chlorine namukku enna kedikkum, which is they are telling you FeCl3, which will be like what will be electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction da you will be getting this particular chlorine, Cl. No, not both, 2Cl. Cl. எல்லா இடத்துலையும் Cl இருக்கும். Okay, clear? Do you know what is this name? Hexachlorobenzene. What is it name? Hexachlorobenzene. When the particular one, this is there in the textbook, children, you can refer it, in the presence of 3Cl2. Okay, 3Cl2 in the presence of light. Light means it is Friedrich substitution, free radical addition reaction. So what happens when the addition reaction happens means double bond won't be there. They will be, even if it is free radicals, means there won't be any double bond after that, right? This will be the formation. Do you know what is the name of this? Benzene. Do you know what is the name of this? Benzene hexachloride. This is actually your BHC. Okay. Next one is, third one is your hydrogenation. Hydrogenation. Do you know what is hydrogenation? Hydrogen is removed. Hydrogen is added. So what will be happening? Hydrogen is added in the presence of nickel. Double bond is break. You will be getting chlorobenzene. Correct? Next one, in the presence of NaNH2. No, not that. Liquid ammonia. Na bar, whatever, liquid ammonia. So they also remove the double bond, but not with all the one double bond will be removed. Okay. Clear, everyone? Clear? Next one is the fourth one is the oxidation. That is the main fourth one. Oxidation. In that you have the combustion, first one.
What is combustion, children? You know that. We will be adding the water. We will be adding the oxygen. C6H6 plus O2, which is 15 by 2 O2 gives 6 CO2 plus 3 H2O, which is in the gaseous form. This H2O is in the gaseous form. Gaseous form. Okay. Okay, student. Clear? இங்க இன்னொன்னு இருக்கு. You have another one here. Catalytic oxidation. இதுல text bookல இருக்கிறதா? I thought I missed it. Benzene. Okay. Benzene in the presence of vanadium pentoxide. Benzene in the presence of the vanadium pentoxide, 300 degrees Celsius, you will be getting the phenol. Pentoxide is there, no? Phenol. This is where you have to do, you have to remember during the preparation of the phenol, we will be asking. Same thing in the vanadium pentoxide, if we increase the heat like 450 or 450, it is given in the text at 450 degrees Celsius, we will be getting malic anhydride. Do you know what is the formula of the malic anhydride? Anhydride, CH triple bond CH. This will be the formula. Clear? Malic anhydride. I will write it here. Malic anhydride. Clear? Now you have your toluene. You have the toluene. Toluene preparation நமக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அதோட கொஞ்சம் reactions இருக்கு. Yeah, we are almost done. Okay. ஒரு half an hour, another half an hour. So now it is 8 now. Just come by 8:15. Okay. You can come by 8:15, children. Come back by 8:15 in a second. Come back by 8:15 p.m.
it's not able to continue continuously. Shall we start, children? ஆரம்பிக்கலாமா? So, okay, now we have to discuss about the toluene, right? What is toluene, children? This is your toluene, okay? This is your toluene. So, first of all, first one about the toluene is you just want to know about the particular preparations of the toluene, okay? General method of preparation of the toluene. So, you have, one second, side heading out the clock. You have the toluene, okay? Here. So the very first production, hi children, hi. You know what are the general methods of the preparation? So I told you N-hexane was during the alkane production, N-hexane was for the benzene, N-heptane was for the toluene. You remember that? Remember? So we can say that here. Hexane was for the benzene and heptane was for the toluene. Remember? So in the presence of, I'll tell you one second. In the presence of vanadium pentoxide or Cr2O3 or vanadium pentoxide, or you have this molybdenum or molybdenum oxide, trioxide, or whatever it is, whatever it is, molybdenum oxide, vanadium pentoxide, and 773 Kelvin, 773 Kelvin, 10 to 20 atm. When we react it, when heptane, we will be getting the toluene. Okay. Next one is, we have discussed that 2 moles of, can you see this what I'm writing here? I'll write it a little more here, this side. CH3 is 3 double bond CH plus there is 2 moles of ethyne, CH triple bond CH. Okay, 2 moles of ethyne, red hot. Red, do you remember this one? We discussed it in the during the alkanes one, red hot iron tube, 873 Kelvin, 873 Kelvin, we will be getting the toluene. Next production is, you remember about the first of all, we can discuss about the Woods fitting reaction. Woods fitting reaction, what was Woods fitting reaction? We will be having a aryl halide, that is chlorine, plus alkyl halide, right? That is like methyl chloride and benzyl chloride. Woods fitting in the presence of sodium triether, Woods fitting reaction. We will be getting the toluene. Next one, you remember, same thing, Rani nickel is there, na? In the presence of Rani nickel, methyl chlorobenzene, heated Rani nickel in the presence of a alcohol. Okay, in the presence of a, it's actually usually in the textbook it's given as ethanol, C2 ethanol. Okay, that is also going to give you a particular toluene. Next one, did I discuss anything? Next one is Friedel-Crafts reaction is there, na? Your Friedel-Crafts reaction also, we will be getting the same thing only, na? Friedel-Crafts reaction, you remember about the Friedel-Crafts reaction? What was it? Friedel-Crafts reaction.
benzene in the presence of CH3Cl, right? Hydrocraft reaction AlCl3, we will be getting the toluene, correct? Benzene in the presence of CH3Cl3. This is also a method of preparation of the toluene. Clear? Next one is as I told you, this one, the same thing. The inga irukilla, see this one, in the presence of CH3 போகும்போது methyl phenol, in the presence of, you have the phenol group and CH3 also. Zn dust, zinc dust, we are heating it, okay? They will be releasing ZnO. That is also we are going to get the particular toluene. Next one is the benzaldehyde. When we reacted it in the presence of ZnHg concentrated. Benzaldehyde, when we reacted in the presence of, are you able to follow me, children? ZnHg concentrated HCl, we will be getting. Or else we can say that this particular one also, red phosphorus in the presence of Hi also, we will be getting the particular ethene, right? Red phosphorus also we will be getting same thing, right? Clear? Next one is the when we react in the presence of, அதேதான் அந்த பென்சீனுக்கு என்ன இருக்கோ அதேதான், in the presence of the soda lime, correct? Soda lime, do you remember? Soda lime heat பண்ணிட்டேன்னா decarboxylation, CO2 add, CO2 போயிடும், NAயும் போயிடும், we will be getting just toluene only, right? And next one is same aniline da, aniline in the presence of, you have the aniline, I am sure that you cannot see this aniline, okay? Aniline in the presence of NaNO2 plus HCl, புரியுதா பசங்களா? NaNO2, yeah, ரெண்டு பேர் தான் வாட்சிங் பண்றீங்க. NaNO2 plus HCl, you will be getting aniline CH3 bond இருக்கு பசங்களா. So one second, N2 plus Cl minus in the presence of CH3. H3PO2 heat. Clear? That is also we will be getting particular toluene. Clear? Those who are watching, clear? Now next one is the reaction due to the benzene. First one we are going to look into the properties la vanditu first one is A, that is the reaction due to the benzene ring la reaction due to the benzene ring la reaction varudhu. edella reactions irukum? See, you know that first one is electrophilic substitution reaction. You have the benzene group and the toluene. You know that toluene will be act as a electron donating group. Electron donating group means this will be delta negative. So you can get the product like, for example, in the electron substitution reaction, na? So you will be getting the electrophile in the ortho position and in the para position. Which one will be the stable one or major one? This is going to be a major one. Clear, everyone? Clear? Next one is the hydrogenation. One second. These are all about the benzene, okay? Don't confuse yourself. These are all about the benzene. I mean, toluene, not benzene, children. Toluene. Next one is the, idile vandu reaction due to the, it's the reaction due to the methyl group. அதாவது பென்சீன் இல்லாமல் மீதேன் குரூப் இருக்குல்ல, அது
So you have the toluene. Okay, this is like, one second. Okay, but this particular methyl group, when they present in the presence of the sunlight, when we add the chlorine into that, what will be happening? This particular one will be CH2 chloride, benzyl chloride, right? Benzyl chloride. When the benzyl chloride, again we are adding Cl2 in the presence of the sunlight, we will be getting benzyl dichloride, right? Correct? Benzyl dichloride. In the benzyl dichloride, we can get it. Okay, this is 1 second. Here, from this reaction, textbook la koduthirukanga. Idilku, when we are adding aqueous KOH, it will be undergoing SN2 reaction. Aqueous KOH, right? Primary halides dana. So it will be undergoing, aqueous halides will be undergoing the primary reaction, and they will be creating your alcohol, benzylic alcohol. Okay, benzylic alcohol. Next, inga and aqueous, ipo idhula vandu aqueous KOH koduthitena in the presence of water. Do you know what will be forming? In the idhukku vandu aqueous KOH OH add aidu. Benzene group le vandu they will be adding the CHOH OH aidu. Adula irundhu we will be removing the water from this, right? Water is removed, which means ippadi sorry இப்படி ரிமூவ் ஆகிடும் வாட்டர். ஒரு நிமிஷம், வேறு கலரில் இதில் இப்படி வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும். வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிட்டேன்னா H2O is removed, we will be getting benzaldehyde, CHO. Clear everyone? Clear? Right? Correct? Now, next reaction of the toluene is oxidation. This is in your NCERT, children. This is in your NCERT. This is a mild oxidation is happening. So you have your toluene. Chromyl chloride, you know that chromyl chloride, CrO2Cl2. This is your chromyl chloride. Chromyl chloride in the presence of CS2 nonpolar solvent, they will be giving you CH. This is very important. One second. இதில் இருக்கிற அந்த group இருக்குல்ல, which means OCrOH twice. In the group, do you know what is the name of this? This is actually the chromium complex. ஒரு தடவை எக்ஸாமுக்கு இது கேட்டிருக்காங்கடா. They have asked you this compound. What is this compound? Likewise, they asked you. Then water is H3O plus. We will be getting the benzaldehyde, CHO. Okay. Another oxidation. See, toluene oxidation பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Benzaldehyde. Toluene oxidation undergo, it will be forming benzaldehyde. Okay. In the presence of chromyl chloride. Okay. When toluene undergo the oxidation in the presence of ester, in the presence of an anhydride, children, not ester, anhydride, we will be, one second, textbook irukattum. Yes, in the presence of CR2O3, in the presence of CrO3 at 273 Kelvin, we will be getting a compound like this. I'll tell you. You will be having CH here, OC double bond O, CH3 twice,
that particular one, in the presence of H3O plus, we will be getting the benzaldehyde. This is there in your NCERT. Okay, if it is there in the NCERT, it is very important. Clear, everyone? Clear? Now, when this toluene is there, now, another one more point I have to add here. When the toluene, listen carefully, everyone. Toluene is oxidizing. When the toluene is undergo oxidation in the presence of KMNO4, an acidic medium, they will give acid, which means you have the benzene, not benzene, toluene, in the presence of KMNO4H plus, they are going to give you acid. Let me tell you one thing. They should have this formation of this, for this, at least one carbon should be there. Not one hydrogen. What is this, ma'am? One hydrogen means, I'll tell you. See here, this is your benzene, correct? And you have the carbon here, correct? So this is your benzylic carbon. So benzylic carbon, this is your benzylic carbon. Benzylic carbon should have at least one hydrogen. That does it means. At least one hydrogen. That is it means. Or hydrogen, they will be reacting with the KMNO4. Clear, everyone? They will be reacting with the KMNO4. Clear? So I'll give you another one. If you have, so how we can form this benzoic acid, children? You have the COOH here. இதே நம்ம வந்து ஆசிட்ஸ்லையும் ஃபினால்ஸ்லையும் நம்ம படிப்போம், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லையும் நம்ம படிப்போம். ஸோ when you have the toluene in the presence of KMNO4 bar H plus, am I correct? Or we can say that at least one carbon has to be there, right? So if it is a methyl group also, one carbon is there. That will also create H plus. It will also create COH. Yeah. Or next way, I just need one hydrogen, not carbon, children, hydrogen. I just need one hydrogen only, na? So this will, okay. If this is means there is one hydrogen left out. This is also going to give you particular acid, benzoic acid. Any one of the, anything else, okay. If this is benzylic chloride, CH2Cl. If it is undergo the oxidation in the presence of KMNO4 bar H plus, this is very strong oxidizing agent. Okay, strong oxidation now, they will also give you. If it is another anything else, alcohol, benzylic alcohol, they will also give you in the presence of KMNO4 bar H plus. If it is aldehyde, benzaldehyde, in the same scenario, they will also give you. Next one is, if it is benzophenone, will they give you acetophenone, not benzophenone, acetophenone. This is like, one second, acetophenone means you have, I will write it here, benzene group. This is acetophenone. Will they give this particular one? No, they won't give, because no hydrogen, no hydrogen is present. Clear? Acetophenone.
Did I miss out anything? No, no. Okay. Next one, some questions. We are last to the point. I'm just taking once NCERT some questions. Okay. Okay, this is a question which is in the NCERT. I don't know, remember 13.414. So the question is, how will you convert ethanoic acid into benzene? டேய் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ethanoic acid right? ஒரு நிமிஷம் பசங்க. கொடுத்துருக்கிறது வந்து ethanoic acid. ஆமாம் தானே? ethanoic acid which is like they have a straight chain. நமக்கு வந்து பென்சீன் தான் கொடுக்கணும் ரைட்? ஃபார்மேஷன் லைக் இட்ஸ் பாசிபிள் லைக் ஒரு ஓப்பன் செயின்லேருந்து ஒரு க்ளோஸ் செயின் போகிறாங்க. ஸோ எப்படி அது வந்து ஓப்பன் செயின்லேருந்து க்ளோஸ் செயின் போவாங்க யோசிச்சு பாருங்க. they have to go from the n-hexane or anything something அதுல இருந்தா நமக்கு வந்து க்ளோஸ் செயினுக்கு போக முடியும். So what will be happening? We have the first of all we have ethanoic acid. Okay, I will write it with more clarity. Listen. This is a particular question which is asked in the NCERT. We have the ethanoic acid, right? We have to make them into particularly ஒரு closed one convert பண்ணணும். How will you do it, student? You know that benzene convert பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன். listen carefully. This is very important portion. பென்சீனா இருந்ததுல நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், பென்சீன்ல இருந்து நமக்கு வந்து பண்ண முடிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, we have only two option, like either it from the n-hexane or it from the alkyne. benzene. See, benzene create பண்ணணும். பென்சின் கிரியேட் பண்றது நமக்கு ப்ரோப்பனாயிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோப்பனாயிக் ஆசிட் இருந்து பென்சின் கிரியேட் பண்றது which means ஓப்பன் செயின் இருந்து க்ளோஸ் செயின் ஆகிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன? ஓப்பன் செயினா இருக்கிறது n-hexane or alkanes. n-hexanes in the presence of vanadium pentoxide or Cr2O3 or molybdenum oxide, அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. இல்ல ஆல்கைன்ல வந்து ரெட் ஹாட் அயன் டியூப்ல வந்து 873 கெல்வினை ஹீட் பண்ணாலும் பென்சின் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வருது. So we have to go for either the option for the n-hexane or CH நமக்கு ஒன்று இது கிடைக்கணும், இல்லை இது கிடைக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க? இது ரெண்டு தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்ஷன்ஸ். These are the two options which we are supposed to do. These are the options we are supposed to do. So for you just done with the NaOH, what will be happening? CH3C double bond ONA. This is plus charge, this is minus charge, right? Now சோடா லைமில் வச்சு ஹீட் பண்ணி பாருங்க. சோடா லைம் யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணிட்டேன்னா decarboxylation, which means CO2 will be going, right? CO2 will be going, and you know that what will be happening in the presence of the soda lime? Decarboxylation. Those who don't know, please do refer the earlier one. Okay, இங்கே நம்ம படிச்சிருக்கோம். Carbon dioxide will be going. So we will be getting CH4, one carbon lesser than the reactant, correct? Now இதை வந்து நம்ம வந்து Cl2 in the presence of sunlight we are doing, which means your Friedel-Crafts substitution reaction is there, no? Not Friedel-Crafts, free radical substitution reaction. We are using the free radical substitution reaction, and so what will be happening? We will be breaking the bond. I mean, radical, it will be forming the radical, and we will be getting CH3Cl, methyl chloride. Now what you can do now? இதை வந்து எப்படியாவது மீத்தேன் ஆக்குங்க, I mean ஈத்தேன் ஆக்குங்க. ஈதேன்ல இருந்து நமக்கு எப்படியாவது we can convert into alkyne. ஈதேன் எப்படி ஆக்க முடியும்? எப்படி you can convert this particular one to ethane? Any idea? Ethane, preparation of the ethane you have to go for. Preparation of the ethane means alkyneோட preparationல வந்து நம்ம வந்து CH3Cl வச்சுட்டுக்கோ. We can use sodium in the presence of dry ether. Sodium in the presence of dry ether. You know what is that reaction called? Woods reaction. Woods reaction. நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பசங்களா? We will be getting CH3 am I correct? Now in the CH3 வந்து what we can do? Again Cl2H mu பண்ணுங்க. So it will be like CH3CH2Cl. am I correct? Right? Friedel-Crafts free radical. Now why I'm telling this Friedel-Crafts?
free radical substitution reaction. ஆமா தானே? கரெக்டா இல்லைங்களா பசங்களா? இப்படி. Okay, இது கிடைச்சிருச்சு. So now again what we can do, children? We got this one. From this, any idea? Just do the alcoholic. Whenever you got these types of alcoholic AH, SN2 will be coming. So we can like CH3, CH, not T, CH2, CH2, right? SN2 reaction. Not SN2. E2, E2. Alcoholic AH, E2, E2. E2 reaction. CH2, CH2. In the presence of CH2 எப்படியாவது CH triple bond CH triple bond CH ஆக்கிட்டேன்னா நமக்கு ஈஸியாக ரைட் ஹாட் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு வந்து பென்சைன் கிட்டும். பட் CH2 CHOவை electrophilic addition reaction in the presence of CCl4. Electrophilic addition reaction. One second. Electrophilic addition reaction, that is also anti-elimination. If you remember, right? Electrophilic addition reaction, you will be getting Br here, CH2, CH2. Now what can you do again? Alkyl halide, again we need to get the alkynes. You remember with the formation of this particular one, NaNH2. NaNH2 in the presence of alcoholic KOH, correct? They are anionic reagent. It in the presence of heat, it will be going elimination. When it is undergo the elimination, what we will be getting? CH triple bond CH. அப்போ ஈஸி ஆயிடுச்சு. ரைட் ஹாட்டானா அயன் டியூப் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டா போதும். Red hot iron tube 873 Kelvin, right? 873 Kelvin. 873 Kelvin. We will get the benzene. இது வந்து NCERT ல, if I'm not wrong, one second, 13.14 question. Okay, clear everyone? This is given in the NCERT, which is very important question. Ethanoic acid வந்து எப்படி நீங்க வந்து how can you convert into the benzene? Clear? கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் புரியறதுக்கு, பட் செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு நிமிஷம், did I miss anything? One more thing, one second. ஒரே நிமிஷம். Clear everyone? So this is all about your hydrocarbon. புரிஞ்சிருச்சா? டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் நீங்கள் நிறைய படிக்கணும். நிறைய வந்து equations எழுதி படிக்கணும். Your entire hydrocarbons is done. Okay, so I get 435, 3 hours to 5 hours to 6 hours a session for the hydrocarbons. This is very, very important, children. Okay, so if you find any difficulties in between the session, please do message me, or please do like you can mail me or something, or you can put in the particular chat section or something. Okay, so these are the sessions which we have discussed. I hope this was helpful for you. So if you're finding me for the first time, please do subscribe the channel and smash the like button also. And one more thing, my dear students, let me those who find it helpful, please do share to your friends also. Okay, so I hope the session was useful. Next, which means it is Saturday now, Tuesday, we will be coming back again with the haloalkanes and haloarenes. By that time, please do revise the GOC 1 and 2, then it will, GOC 2 base especially, then it will be much more helpful for us, because you will be getting an idea about what are the things which is happening and all. GOC 2 and the 3 part நம்ம இந்த சேனல்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ GOC 2 வந்து ஒன்று கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒட்டுக்கா கொஞ்சம் படிச்சு வந்துட்டேன்னா haloalkanes and haloarenes are going to be very easy for you guys. Okay, that is very easy chapter. 2 lecture தான் இருக்கு.
ப்ராபப்ளி ஒரு 3 hours to 3.5 hours நம்ம முடிக்க முடியும். Okay, so I hope the session was useful for you guys. So if you find it useful, please do subscribe to the channel and like the video also. Okay, bye bye, good night.